Hello, everybody. Welcome back to another Q&A with me. I'm Chris. You might know me from bands like Lord of Lost or Chris Harms. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Mal wieder hier bei einer Fragestunde. Ich freue mich sehr. Könnt ihr mich alle hören? Can everybody hear me fine? Because last time we had this weird delay problems. Letztes Mal hatten wir so komische Delays. Nee, alles fein. Ich gucke mal kurz hier in den Chat. Hi Chris, hello, good evening. Yes, how's it? Okay, okay. Okay. Let me quickly start this in English. Just a few words for the beginning. The ones that are not new to the Lord of Lost universe, you already know what I'm saying. So English question means English answer. I already have like 100 questions from social media and some things you sent by mail. Oh yeah, I have to actually open the mail program to not forget about these questions because I didn't screenshot them for my blah, 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 you know. So there you go. And if you feel like tipping money, which, as you know, I'm not asking for, but if you do that, half of the money always goes to NASA. She's our light designer and light technician on tour and also doing our administration for social media stuff, such like Twitch. And I think this is pretty much it. Same thing in German. Also, herzlich willkommen. Wenn ihr hier nicht neu seid, dann wisst ihr, was ich sage. Wenn ihr neu seid, ach, merkt ihr eigentlich, wie lila alles so schön ist? Guck mal, im Hintergrund ist lila. Ich habe lila im Cap, ich habe lila im Pulli. Geil. Ähm, englische Antwort, englische Frage heißt englische Antwort, deutsche Frage heißt deutsche Antwort. Ich versuche das hier gut zu mischen irgendwie. Ich habe hier schon ungefähr 100 Fragen von euch bekommen und habe auch schon ein paar Fragen per E-Mail auch bekommen an unsere question@lordoflost.de Adresse. Und wenn ihr Geld tippen wollt, wonach ich nie aktiv frage, ich hoffe, das wisst ihr, daran erkennt ihr auch ganz gut Fake-Accounts, wenn die nach Geld fragen. Wenn ihr das machen wollt, dann geht die Hälfte wie immer an NASA, die hier im Hintergrund sitzt und die unsere Social-Media-Sachen leitet, unter anderem eben Twitch und die auch unsere Lichtdesignerin ist und auch unsere Lichtfrau auf Tour und unsere Lightshow macht. Okay, yeah, let's start. It's 400 people already, and if I feel happy with the stream, I will keep this online for you later. And let's try to go through all the questions. I try to make some answers quick, which sometimes is not easy because some questions are really interesting. I could blabber on them for like half an hour. So here's a few. Maybe this time I say the names because some people really said they would be really happy if I say the names. So Sylvia asked me in English, is the Opus trilogy somehow Outer Earth space related because it's dark and somewhere out there or something like that? Or what's the trilogy about? No, it's absolutely not. That would be somehow Empyrean. I know it might look like that because of the profile pictures that we have with all the stars and stuff. So the starry night sky, but we just chose that because it's beautiful. It's actually much more about traveling in the inside world, in our feelings, in our heart, in our mind, in our, let's call it soul, whatever that might be. So yeah, it's not about space, but it's not a clear concept album like Blood and Glitter or Judas or Thornstar, which had more like a very, especially Thornstar and Judas, which had more like a very close concept. We don't have that this time. Okay, am I actually able to do this? No. Okay, all the question. Will there be Opus songs already on your summer concerts like Amphi Festival before Volume 1 comes out officially in August? We planned playing the songs that are actually out because next week there will be the first one and then another one in April, May, I don't know, then one more in June, July. So actually we plan to play songs when they are out, starting sometime in summer. I think the first European festivals are in June, I guess. So this is where we start playing the songs.
And I don't know, maybe we do it old school. Maybe we even play songs that are not out yet, like bands did it in the 70s and 60s. I don't know yet, but yeah, we will start this summer. Okay, I need to open the chat for NASA because she's like writing me things. Oh, thank you very much. Nickname official, tip 10 euro. And Julia Giovanna tip 15 euro. Thank you very much. And another one by Sylvia. Is that neck breast tattoo part of the Opus trilogy, or wherein does the key noir fit in? Yes, absolutely. This somehow worked together, but I didn't plan to give my body to the trilogy like visually. It was more like I got really interested in this one picture because my voice, I think, is kind of like if there's a key to my emotional world, then it would be through my voice. And this happens here. And so I thought this was like a nice thing to actually have this, because when I would say like, where's the heart of my being? It's not really here, it's actually here. I think I like that a lot. And then having this key logo, combining it with our old heart logo, and the key is somehow connected to the keyhole and blah, 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 blah. I think that was really beautiful. So there will be two more artworks for volume 2 and 3. So for volume 1, we have the key, and for volume 2 and for volume 3, we have something which is evolving out of that key. So maybe you can guess how it's going to look like bit by bit when we go further down the Opus Noir trilogy. So this is that. Let's find a German question. Katja fragt, mich würde mal interessieren, ob Songwriting dir auf Englisch oder Deutsch leichter fällt. Deutsch ist zwar deine Muttersprache, doch kann ich mir vorstellen, dass die Ansprüche höher sind, wenn es um Wortspiele etc. geht. Es hat beides seine Vor- und Nachteile. Auf Deutsch bin ich generell natürlich erstmal schneller, weil es meine Muttersprache ist. Man hat schneller, also wenn wir über Texte sprechen, ne? Also Songwriting musikalisch ist ja nicht sprachlich gebunden. Wenn es ums Texten geht. Auf Deutsch habe ich schneller mehrere Ideen, weil es nun mal meine Muttersprache ist, auch wenn ich ganz gut Englisch kann. Aber es ist tatsächlich so, dass gar nicht die Ansprüche höher sind, was Wortspiele oder so angeht, sondern eher, dass auf Deutsch Sachen zu schnell kitschig und cheesy klingen. Also man kann Sachen auf Deutsch schwer verwuschen mit Baby, yeah, 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 das geht halt nicht. So, und also jedes Wort ist irgendwie sehr, sehr wörtlich. Es klingt jetzt doof, als auf Englisch irgendwie auch so ist, aber du kannst auf Englisch mehr Sachen machen, die irgendwie wie komisch sind und vielleicht auch weird oder vielleicht auch manchmal ein bisschen zu cheesy und albern. Ich finde, auf Deutsch ist die Grenze trennschärfer zwischen cool und peinlich. Auf Englisch ist das eine größere Grauzone, wobei das natürlich sehr, sehr subjektiv ist. Deshalb ist es zum einen leichter und zum anderen schwerer. Es ist leichter, weil mir zuerst auf Deutsch mehr Ideen kommen, und es ist dann schwerer, aber wirklich sie vernünftig zu trennen. Bert schreibt, ich bin natürlich gespannt auf Alea, weil ich ja nun wissen will, was die ganzen Love-Scammer sollen. Verstehe ich nicht. Chris, du hast mal gesagt, ihr macht nicht auf Mittelalter, ihr seid ja nun sehr modern im Sound. Was soll nun dieser Mittelalter-Ritt mit Feuerschwanz auch? Wird Alea jetzt LOTL-Mitglied? What? Okay. Also, dass wir sehr modern im Sound sind, ja, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt genug junge Leute, die finden uns völlig altbacken. Ich glaube, das ist eine Generationsfrage, und das ist auch völlig okay. Ähm, Ich habe immer gesagt, wir machen nicht, ich weiß nicht, ob ich jemals gesagt habe, wir machen nicht auf Mittelalter. Das ist, glaube ich, nicht so meine Ausdrucksweise. Aber ich habe sicherlich gesagt, dass Lord of Lost keine Mittelalter-Band ist und auch keine wird. Wenn man aber einen Song zusammen macht mit Feuerschwanz, der 50% Feuerschwanz sein soll und 50% Lord of Lost, oder viel besser noch 100% Feuerschwanz und 100% Lord of Lost, dann braucht man natürlich auch 100% Mittelalter in so einem Song. Und ich glaube, Lords of Fire ist ein Song, der beides sehr, sehr gut widerspiegelt. Ich entdecke hier einen 100%igen Feuerschwanz-Song mit ganz klaren folkloristischen oder mittelalterlichen Momenten. Ich finde das Wort mittelalterlich ein bisschen schwierig, ich finde es eher folkloristisch.
Und auch ganz klaren Lord of Lost Elementen. Das macht uns aber nicht zur Mittelalterband, weil es ja zwei Bands sind, die einen Song machen. Und wenn Alea bei uns im Song singt, heißt das ja auch nicht, dass es ein Mittelalter-Song sein muss. Ist tatsächlich so, der Song mit Alea ist eigentlich gar nicht mittelalterlich. Und wird Alea jetzt Lord of Lost Mitglied? Ja, genau, ich darf es eigentlich noch nicht sagen, aber Alea wird meine Gesang, also mich am Gesang ersetzen, weil Alea total gerne auf Tour geht und ich bleibe lieber zu Hause. Und deshalb haben wir uns einfach überlegt, ähm, wir lassen das mit mir und nehmen Alea in die Band. Alea ist älter als ich, sieht dafür aber besser aus, kann höher und kraftvoller und besser singen. Ist viel besser im Kampfsport. Er ist noch viel fitter als ich. Insofern ist das für alle ein großes Plus. Ich sehe da gar kein Problem. Das nächste Q&A schon nächste Woche mit Alea. English question by Carly. Will the three volumes of Opus Noir differ from each other in their overall flavor? Interesting question. Perhaps exploring different themes of the development of a story, like To Judas Disc, The Nation and Salvation? Or is the entire album one grand dark opus that continues in the same vein from disc to disc? Ah, it's not from dusk till dawn, it's from disc till disc. Do any of the songs have features that link them together with each other, or is right? I think I can already answer the question. No, there's not one story like when you went in Judas, you go from dark to bright or bright to dark, depending on which you listen first. Um, of course, each album has a very different dynamic because it's 11 different songs, and maybe after you listen to the three volumes, like in springtime next year, you can say this album feels a little darker than this one, um, because it's not possibly for everyone to make all three albums sound the exact same, and this wasn't even the aim. So I would say on the first one, there are more songs that for us, for the band, felt most typically Opus Noir, whatever that means. Um, because there are, of course, songs that kind of break out of that creative or artistic frame. Some break out more, some break out less. And we have kept the songs that break out a bit to a minimum on volume one because we wanted to kind of cook the essence first of what Opus Noir is. On Opus Noir 2, I picked some songs that felt a little more, not all of them, but some that felt a little more like releasing them in winter. For instance, there's a song called Winter's Dying Heart, which felt wrong to put it on the volume which comes in August. And some other songs that feel a little, let's say, colder or more winterly, whatever that means. And I think Opus Noir Volume 3, I think it's the most open because there's spring and you already know the world. You feel home in the Opus Noir world as a listener. So maybe also your wish to kind of break out of that frame is growing. So it's kind of reopening up it again. I think this is it. But there's not three distinctive topics or a naturally evolving or a clear storyline or something. No. What did your son say about your new Lord of Lost album? How did he like the 1980s album? And how I think, let's keep it like that. My son is still in the age where what I'm doing is cool to him, which might change in the next couple of years for a while, which is a normal thing when kids get older. Then suddenly everything the parents do are not cool anymore. So I can just tell you, he likes it, and we talk about it a lot, and he's actually having interesting thoughts on the lyrics here and there, and I can easily see him writing lyrics with me in the future because he's 13 and speaks fluent English, and he has brilliant ideas. He is a great little philosopher, and he's super fucking smart. I cannot beat him in chess anymore. Since 5 years or something, although I can say this without being arrogant, I'm quite a good chess player. So he likes it. And how do I spend time with my son? Well,
I don't feel like going in detail there. We just like to spend time, whatever it is. And of course, we do usual things like watching movies, playing games, going outside, but um, I don't want to go more in detail here. Maybe he wouldn't like that. Last question. What's your opinion on the fact that Metalfest Open Air will take place just outside the gates of the Plzen Zoo? Uh, I I don't know. I don't care. Is that is if the zoo is a zoo where animals are? If the question's about that, then maybe it's not the best decision to put a loud festival aside a zoo. But I don't know if the question is about that. So I don't live there. I didn't know it's there. I don't even know it. Do we play that festival? NASA? I don't know. Uh, I don't know. Okay, let's check a German question. Der Schlüssel wurde gemalt. Hast du es mit Acrylfarbe gemalt? Wo kommt die Idee her mit dem Schlüssel? Nein, ich habe den nicht mit Acrylfarbe gemalt. Es war am Anfang eine Bleistiftzeichnung, wo die quasi zu Hause bei mir entstand. Ähm, und die habe ich Matteo gegeben, der wieder für die Grafik zuständig ist. Und der hat sich dann darum gekümmert, daraus diesen Acryl- oder Ölfarb-Look zu machen. Das ist aber digital entstanden. Das ist keine, also es ist schon eine echte Malerei, aber auf dem iPad, ne? Also es ist ein digitales Kunstwerk. Und die Idee, die war einfach irgendwann da. So, dass man irgendwie wunderschön dieses Herzlogo und einen Schlüssel verbinden kann. Und unten in den Bart ein Wort schreiben kann. Die Idee entstand bei mir zu Hause. Ich habe auf dieser Seite ein paar weitere englische Fragen. Hi Chris, on the UK tour, will you be doing some tracks from the unreleased volumes or just volume one? I think it's the same, which I just answered before. When the UK tour takes place, which is I think in November or something, then some songs of volume two are already out, and I think it's highly likely that we're going to play some of them. Hi Chris, thank you also for the others. Thank you also for the others of Lord of Lost for being my light in the darkness. Oh, that is so nice. Thank you very much. My questions are: does come the features? Okay, it's about the feature artists if they come to the studio or not. It depends. Some of them do, but this is something you don't have to do nowadays. It's very easy to just take a microphone, maybe have some adequate studio gear, and then record the stuff and send it to me. So some of the feature artists I met, some of them I did not. And then there's a question, why not everybody in the studio is playing everything together at the same time, more like a jazz band or a classical orchestra? Why we're playing all the stuff bit by bit, piece by piece? I tell you, maybe you want to watch. We have two great documentaries about our albums, Judas and Thornstar. One is called Rise of the Thornstar. It's on YouTube. I think it's a three-part documentary. And then we have Becoming Judas. I think it's a seven-part documentary on YouTube. Maybe you find the answers there. You can see how things are being built on top of each other and why it makes so much more sense for music like ours to build it like a Lego house, brick by brick, and not like a classical orchestra doing everything together at the same time, which is actually, the way we do it, this Lego thing is actually the way to go mostly for bands like us coming from our genre. I hope because like answering your question now would go so deep into all this stuff. Maybe it's much more fun to check the documentaries, and for everybody out there, if you have not, you really should. It's was a lot of fun to make a documentary about these records. We didn't do a documentary for Blood and Glitter. We didn't do a documentary for Opus Noir, but for our next album,
we plan to record it all over the world, something we wanted to do for a long time. And this is going to be a big documentary because we're going to travel the world for like 1 year to record the album. But that's in the future. Zukunftsmusik. I think there's more English questions than Germans. I try to do like I go from page to page here and let's see what we come up with. So there's, oh ja, hier ist German, English, German. Genie fragt, die Zusammenarbeit mit Wednesday 13 macht mich persönlich sehr glücklich und neugierig. Wie kam das zustande? Ja, ihr habt richtig gehört, Wednesday 13 singt den Song mit mir, I Hate People. Hinter diesem Titel versteckt sich allerdings wesentlich mehr als einfach nur dieser Slogan. Wäre sonst ein bisschen Billow. Die Zusammenarbeit kam so, ich habe Wednesday kennengelernt 2006 in Hamburg im Ballroom. Ich weiß gar nicht, ob er da eine Show gespielt hat oder ob es eine Aftershow-Party war von Murder Dolls oder so, keine Ahnung. Und ich war irgendwie da als Gast und wir haben uns da kennengelernt und haben uns dann aber aus den Augen verloren und dann hat er mich irgendwann mal angeschrieben. Ich weiß nicht mehr wann genau, vor ein paar Jahren. Es war einfach so eine Kontaktaufnahme auf Social Media. Nach dem Motto, ey, cooler Track oder irgendwie sowas. Und dann sind wir einfach im Gespräch geblieben und haben auch mal darüber philosophiert, ob es irgendwie mal funktioniert, dass wir vielleicht mal zusammen touren und so weiter. Und es gab den einen Song, I Hate People, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, der war wie gemacht für seine und meine Stimme. Und den habe ich ihm gezeigt. Das ist auch erst 4 Wochen, 5 Wochen her oder so. Es war total spontan. Der Song war eigentlich schon fertig ohne seine Stimme. Das war wirklich das letzte Duett, was jetzt noch kam. Habe ich gesagt, ey, Alter, hast du Bock? Habe ihm das Ding geschickt. Und dann hat er gesagt, ja, Mann, ich hab Bock. In reinstem Deutsch. Nein, irgendwas auf Englisch, was dem entspricht. Er hatte Bock. Und ja. Here. I'm curious about the slogan "No one lost behind" and would be interested to hear the answer to this in English as well. Well, there's actually we just loved it. I think it's a pun, a play with words, which is so beautiful because actually is no one's left behind. But since we're called Lord of Lost, having something like "No one lost behind," that just it has a beautiful ring to it. And we thought maybe we give every volume some kind of Untertitel, undertitle, subtitle, some kind of subtitle, what movies sometimes have. You have like Star Wars, The Empire Strikes Back, Star Wars episode, what is it? 5, The Empire Strikes Back. And yet you have Opus Noir, Volume 1, No One Lost Behind. I think we just really liked it. So we will have some kind of subtitles for Volume 2 and 3 as well. But it's not an official title. It's not going to be anywhere in the on the cover or whatever. On the cover, there's not even a band name. It's just the key. Which again, every expert in the industry told us, don't do that. You need a colorful photo of you and a 3D logo and blah, 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 blah. And we're like, yeah, no. We love to create art. We're not a TV program magazine. German question. Katharina fragt, hi Chris, könntest du bitte Darkwave Metal kurz erklären, denn ich konnte nichts dazu finden. Mm, nur weil man dazu im Internet nichts findet, heißt es ja nicht, dass es das nicht unbedingt gibt, denn wir machen Darkwave Metal. Nein, also wir sehen das nicht so eng mit Genres. Uns ist das relativ egal, weil sowieso jeder uns genremäßig irgendwie anders bezeichnet. Wir sind ab und zu leider nur gezwungen, Genres auszuwählen, wenn es darum geht, Songs zu pitchen für Playlists bei Spotify oder so. Da muss man sagen, was ist das Hauptgenre und was sind die 3 Subgenres? Und wir hängen jedes Mal vor diesen Genres und denken so, keine Ahnung, was sind wir denn? Metal, Rock? Und wenn ja, was davon? Und das nervt irgendwie alles. Und irgendwer hatte mal kommentiert bei YouTube Darkwave Metal. Und das fanden wir total gut, weil das fühlen wir total. Wir finden, wir machen irgendwie Metal.
Wir sind auch eine Band, die ganz viel ein Darkwave-Feeling hat, ohne dabei irgendwie wirklich Darkwave zu sein. Und wir mochten die Kombination. Wir finden, dass Darkwave Metal eine tolle Genrebezeichnung ist, die sich bis jetzt für uns am besten angefühlt hat. Auch wenn es das offiziell wahrscheinlich in irgendeiner Metal-Enzyklopädie nicht gibt. Aber in der ganzen Metal-Enzyklopädie tauchen wir sowieso nicht auf, weil wir für die Leute, die diese Metal-Enzyklopädie machen, gar nicht Metal genug sind. So. Ähm, ein paar Leute haben getippt. Wow. Thank you very much for tipping. There's so many. I need to scroll. Did you delete some of the messages now? You're deleting the ones I mentioned. Ooh. Okay, we have 20 euros from Rockabetty, 11 euros from Gloria, 20 from Manu, 20 from Edita, 7.77 from Elsbeth, 20 from Chianti, my eyes are bad, 10 from Oberpfalz Flo, and 20 from Lostbird, 59. Thank you very much for tipping. Thank you very much. Okay, English question next. Lucy asked, I wonder if you beat the hunter on the show on the hunt. Fortunately, I can't find this episode with you. I would love to watch it. What? Ah, you mean this German TV show? Well, you like, no, I didn't beat him or her. No, I really wasn't that good. Which was I thought I'd be better, but the questions they asked, like some of them I just really did not know. Happens. Are you planning a tour next year for the new album? Yes, of course, we are. Sandra fragt, erstmal danke für die wunderschöne dunkle Ästhetik. Alles, was wir bisher zu sehen bekommen haben, ist großartig. Meine Frage, wie kam es zu der Idee mit dem Schlüssel als Artwork und wird sich das Motiv jetzt durch die gesamte Ära ziehen, ähnlich wie beim Judas J? Also gerade schon kurz gesagt, glaube ich, habe ich es auf Deutsch gesagt? Auf Englisch weiß ich nicht. Die Idee, die entstand tatsächlich irgendwie einfach zu Hause. Auf einmal vieles wie Schuppen von den Augen und der Schlüssel kombinierte sich mit dem Herzlogo. Und ich fand es einfach schön, vor allen Dingen, und das ist ein guter Vergleich, dass du sagst, das Judas J, dieses Kreuz, das lange. Ich finde, es war eines der tollsten Logos für Merch, weil es einfach auf so, gerade so langen Sachen, irgendwelchen Cardigans und Jacken oder irgendwelchen Shirtkleidern oder Tanktops, es sieht einfach so toll aus. Lange, schmale Artworks. Und ja, das wird sich auf jeden Fall durchziehen. Auch wenn wir für Volume 2 und Volume 3 nochmal andere Cover dazu nehmen, ist für uns dieser Schlüssel definitiv das Hauptmotiv, irgendwie das Hauptlogo. Oder eben auch das Herzlogo, das hier, was ja jetzt in dieser Kalligrafie, in dieser ähm, Ölpainting, Ölmalerei-Art oder was ist es, Acrylart, wie auch immer nennst, wie du willst, ähm, was ja auch so einen neuen Look bekommen hat, aber trotzdem sich irgendwie alt und heimisch anfühlt. Und das wird sich auf jeden Fall durchziehen. Ja. Carmen asks, how's your approach to songwriting when writing for Lord of Lost compared to writing for a solo project compared to writing for someone else? Are there differences in the process? Yes and no. If I write just like that, just for myself, there's actually no difference because then it's just happening here and I just listen to what's happening in my mind and then very often later decide which the song is for, which project, or do I give it away for someone else? In this case, for my solo album, I was distinctively writing for the solo album. The only thing different here was that I tried to stay away as much as possible from string instruments, such like guitars, when I tried out some things, because there's a point where I have to go from my brain to my hands and then actually take an instrument to try some things. So I then did it on the piano or with some synthetic sounds, because as soon as I grab a guitar, then it might tend to fall over and go too much into a rock direction. But actually, there's no difference. But, and this is why I said yes and no, there is a big difference if I'm writing for someone else, and this artist is asking me for very specific things, or if it's stuff for a TV commercial or something movie related or whatever, then you have to meet certain goals. When they say, I need a song about an elf that lives in the woods and that likes to eat ice cream and
Uh, he's 89 years old and has 3 kids, and it should be about his family also, and it should be a black metal song, but just played on an accordion. So, um, it's just, it's just a weird example, but if I have these guidelines, then of course something very different happens compared to just me sitting down and listening to what's happening in my mind radio. So that's a big, big, big difference. I already had that. Andrea fragt, keine Ahnung, ob schon Fragen zu Volume 2 und Volume 3 beantwortet werden. Doch schon, sicherlich ein paar Sachen. Wird es dazu auch wieder eine Cristallo-Vinyl im Lord-Shop geben? Ich möchte von jedem Volume nur eine Vinyl, aber es wäre schön, sie würden zusammenpassen. Also, der Plan ist, vielleicht um das mal kurz zu erklären, es gibt ja die beiden großen Editionen, sag ich mal, das Earbook, wo 3 CDs reinpassen, und die Box Edition, wo 3 CDs reinpassen. Die aber, wenn ihr sie jetzt kauft, nur mit einer CD kommen und jeweils 2 Platzhaltern für Volume 2 und 3. Und ihr könnt dann Volume 2 und 3 später für so günstig wie möglich in irgendeinem Briefumschlag, so wie man manchmal irgendwelche CD-ROMs in der Zeitschrift findet, kaufen und die dann dort einsortieren. Das sind die großen Sammlereditionen. Wird es nicht nochmal geben. Die gibt es nur jetzt, und die werden wahrscheinlich, denke ich mal, vor oder mit der Release von Volume 1 ausverkaufen. Und die werden wir auch nicht wieder auflegen. Allerdings gibt es ja dann die Standalone-Version, die alle für sich alleine stehen. Also es gibt die Kassette, es gibt die normale 1-CD und dann gibt es 4 verschiedene Vinyls. Also die Liquid-Vinyl mit Flüssigkeit drin, eine schwarze Recycled-Vinyl, die Cristallo, also die durchsichtige, und irgendwie so eine Splatter, so eine bunte. Und alle diese Einzelversionen wird es auch für Volume 2 und Volume 3 geben. So ist zumindest der Plan. Es kann sich natürlich sein, dass sich sowas immer ändert, weil auf einmal das Presswerk für Volume 2 auf einmal sagt, wir haben jetzt keine Cristallo-Vinyl mehr, durchsichtig gibt es jetzt nicht mehr. Sowas kann passieren, aber das ist nicht geplant. Geplant ist, dass es für Volume 2 und 3 alle diese Einzelversionen exakt so gibt wie für Volume 1. Genau. Und wir werden bei Volume 1 natürlich, sollte jetzt irgendwie die beiden großen Editionen, das Earbook und die Box, dann doch vorzeitig ausverkaufen. Dann werden wir sicherlich noch irgendwas aus dem Hut zaubern. Also bei meinem Soloalbum ist ja total gut diese Brotbox angekommen, und vielleicht machen wir irgendwie eine Brotbox und machen neben dem Album irgendwie Opus Noir passendes Make-up rein oder irgendwas. Also wir haben viele Ideen, wie wir euch irgendwie mit Editionen noch glücklich machen können, für alle, die dann keine großen Editionen mehr abbekommen. Genau. Bei uns im Shop übrigens die Box ausverkauft, bei Napalm gibt es noch welche. Earbook gibt es noch bei uns und bei Napalm. Lucy, again, hi Chris, thank you for taking time to answer questions. You're welcome. First, in one video I noticed that you have a new tattoo on your chest, but you always had the inscription Lord and stars around. Where did it go? Did you have it rewritten with this new one? It's actually still there, and actually I want it that you can actually see it shine through. But it just felt like I felt like redoing all of that after so many years of being tattooed. The first of these tribals I did when I was 18, which is fucking hell. That's 27 years ago. So after such a long time with some of the tattoos, you feel like you just want something new. So I felt like I just go all over that stuff. So next it's gonna be shoulders, and then I'm gonna go down, and I think I might blast over or cover pretty much everything of it. And yeah, I actually plan to also do the hands from the outside and the back. And it just felt like it. Of course, the Lord then disappears, but I don't very much care for that. I liked it for a long time. It was a funny thing. And now it's like I feel more comfortable having some beautiful shapes here. So there's no deeper meaning to that change. We got some tips. 20 euro from Helen, 20 from Milena, and 10 from Lily. Thank you so much. Thank you. There's another one. Why did you decide on the name Opus Noir? How and who came up with it? And who drew the logo of the keys in the heart? I already answered the keys in the heart. So it started with me, and then Matteo finished it. And the name, first it was some kind of working title. It was shortly after Blood and Glitter. I sat down with some guys
from the band. I don't remember who was there. I remember Pi was there because Pi added something very important to it, which I tell you in a minute. So we sat together and we were like, okay, that is fun, all the gold and the red stuff. And it was before Blood and Glitter was out. We were so much in the gold and red era of the band, but we already knew that after 2 or 3 years with it, we would need a change. So I just said like, okay, I don't know how you guys feel, but I feel like after Blood and Glitter, when we're done with that, I don't feel like we need to go into the same direction or even get more colorful or more glam rock or more vintage. However, I think I want to go back to a kind of mystical world again. I want to go back to something which feels more like Thornstar and Judas, something which maybe in the middle of these two records, just feeling wise. And everybody agreed and said like that this is what you need. I always compare that with food, like you eat pasta for 1 week, then after a week, no matter how much you love pasta, you feel like I really want to eat an apple now. So this is how we work. And then I said like I want an album title which sounds big. And opus being the Latin word for a creation of art, mainly a creation of music, a big piece of music. Opus is not a little 1.5 minute song for kids. It's a big piece of work. It's a big piece. So I felt like I want opus. I want some opus, and it needs to be somehow dark. So I said like working title could be Opus Dark or Opus Black. Although I really love the word dark. It's one of my favorite words. It was felt too cheap to use it for an album title. And also black can be somehow misleading because if you check like, you have the dark scene, you have black music, which it couldn't be further away from each other. Black music is like, it's like soul and R&B and all that kind of stuff. Mostly stuff that hails from black artists. And the dark scene is something else, but it can be easily mixed up. So I don't want to get in the middle of that discussion. So I said like, okay, it's not going to be Opus Dark and not going to be Opus Black. And then Pi said, what about noir? That's such a beautiful word for black. And although it's a French word, which is like, it's not part of the German language, it's not one of the French words we use. We have some French words in the German language, but not this one. It's a word which is in Germany and also worldwide very much well known for its meaning. So it felt like a very elegant and classy way to describe dark or black. And I liked that a lot. So we said like, okay, that's going to be the working title. And then we got stuck with the working title. We never changed it because it felt just right. It felt just right. And I love the ring to it when you say Opus Noir. It's just great. Okay, I'm looking for German. There's mainly English questions. So maybe at the end of the stream when I have all the German questions, there will be only English questions left. Hier. Ist der Song für Opus Noir 2 mit Carrie schon im Kasten? Wenn ja, kannst du ein bisschen was zur Zusammenarbeit erzählen? Gemeinsame Recording-Session oder Remote, konzentriertes Arbeiten oder Rumblödeln und wurde ein Hemd getragen? Ja, der ist im Kasten. Alle Songs sind im Kasten. Alle sind fertig. Zusammenarbeit, die Gesangsaufnahmen hat Carrie ja selber gemacht in Finnland und hat mir dann die Files geschickt. Die Zusammenarbeit ist entstanden. Ich habe ihn gefragt, als er sein Konzert in Hamburg hatte, letzten Herbst. Und ich war eingeladen. Wir saßen Backstage nach der Show rum. Da wurde kein Shirt getragen. Und da habe ich gefragt, hast du Bock auf einen Song? Ich habe da einen Song, Raveyard heißt der würde total gut passen. Der hat so einen Part in der Mitte, der super geil wäre für schnellen Rap. Und ich habe ihn den vorgespielt, noch an dem Abend in den Backstage-Bereichen. Der fand den mega geil und hat sofort zugesagt. Und ja, ein paar Wochen später hatte ich dann die Gesangsfiles noch ein bisschen was hin und her geschickt, noch ein bisschen dran gearbeitet, Sachen noch verändert und so weiter. Und es ist total geil, weil der Song ist auf Englisch, er ist auf Finnisch, er hat aber auch ein paar deutsche Wörter drin
und ein paar französische. Also es ist super weird. Es ist ein so unglaublich weirder Track, macht unglaublich viel Spaß. Is there a chance for a concert with a symphonic orchestra, but not in Germany? Yeah, well, yes and no, I don't know. We did that in Russia once. It's really not easy, you know. It's like we are not as big as in Germany, in the other countries, and you need to pull a certain amount of people to make that worthwhile financially. And I really don't feel like, after so many years of doing that, I really don't feel like I want to go somewhere and pay money or go somewhere and lose money to play a concert. I After such a long time, I don't want to do that anymore. I'm fine if some concerts work out zero and I had a great time, but in the end, it's my job, it's our job. So I at least want to go there and say, okay, it wasn't just fun and just my hobby. It's also one of the and there's not so many days a year. It's one of the few days a year which I spend for fun and also could say, this is my job. I earned some money with it. And this is really not, really not easy with so many people there you need for an orchestra. And especially in post-COVID times where things got so incredibly, like the whole life business, things got so incredibly um, expensive. I don't want to be whiny about that here. I'm just saying it's not too realistic that this happens. So you might need to change, you might need to travel to Germany to see that. Um, let's check for another German one. Noch eine Frage zu eurer Tour durch China. Mich würde interessieren, wie dort das Prozedere mit Visa und Arbeitserlaubnis ist. Gibt es vor Ort für euch Einschränkungen? Der Termin wurde ja sehr kurzfristig veröffentlicht. Ist es in der Kürze der Zeit möglich, ausreichend Tickets zu verkaufen? Visa, ja, ich habe hier dieses Ding gerade heute bekommen. Damit hole ich morgen meinen Reisepass ab mit meinem Visum. Was ich jetzt sehr schnell machen muss, weil ich danach nochmal ein bisschen in Urlaub fahre. Und vor Ort Einschränkungen, ja, jein, weiß ich nicht, werden wir sehen. Es sind auf jeden Fall ein paar Sachen dort anders. Also man muss vorher die Songs anmelden, die man spielt, dann werden die Texte geprüft, ob die halt klar gehen für die Regierung oder nicht, ob da irgendwas drinsteht, mit dem die nicht einverstanden sind. Da muss man unter Umständen Sachen ändern. Zum Beispiel Iron Maiden, die haben Power Slave, durften die damals nicht spielen im Originalen, haben dann den Titel geändert und Sachen in den Lyrics geändert. Bei uns wurde aber alles angenommen. Und der Termin ist sehr kurzfristig. Das ist eine neue Regelung in China, warum auch immer. Man darf Konzerte äh, nicht weiter weg als 2 Monate ankündigen. Also du hast nur diese 2 Monate. Und die haben jetzt zum Beispiel vor einer Woche gerade eine Tour für Dark Tranquillity angekündigt, die jetzt läuft. Das scheint da irgendwie normal zu sein. Ob es möglich ist, in der Zeit ausreichend Tickets zu verkaufen, kein Plan. Kein Plan. Null. Vor allem, wir erreichen ja auch die Leute nur sehr indirekt, weil die wenigsten Chinesen haben die Social-Media-Kanäle, die wir hier so haben. Abgesehen davon, dass es dort verboten ist, viele von denen nutzen das viele auch einfach freiwillig nicht, sondern die haben da ihre ganz eigenen und deshalb, ich habe keine Ahnung. So, also wir spielen dafür eine Festgage, das heißt theoretisch, wenn niemand kommt, ist es für uns rein finanziell gesehen egal. Aber man möchte natürlich auch ganz gerne vor Menschen spielen, ne? Also ich bin total gespannt und wir werden es sehen. Thornstar Arts tip 20 Euro. Thank you very much. And Chubby from Avarium says hello. So I say hello to Chubby. I'm Chris from Lord of Lost, by the way. Barbara says, hi Chris, I would like to ask you how you recorded the backing vocals. I mean, second voices in different octaves. I especially like, oh, it's about my solo album. Um, I, I'm not sure. I don't want to make fun of you, but I'm not sure what you want to hear. How I recorded them. I sang in a microphone. I actually did most of the backing vocals here. So I did most of the main vocals in the studio. And when I'm done with all the main vocals, I'm happy with it. I add all the sugar coating later on top with all the choirs and all the harmonies and stuff. And I do most of the backing vocals work right here in the Lost place where we have this little room. So
maybe if you see this question right now, you want to send a little more detailed question in the chat. Maybe NASA finds it, and then I can answer your question. Because so far I can only say I recorded it with a microphone. Anka hat noch Fragen. Hi Chris, ich freue mich auf den Stream. Du hast einmal davon gesprochen, dass alle Aufgaben rund um Lord of Lost auf alle Bandmitglieder verteilt sind. Wer hat denn welche Aufgaben übernommen? Ich möchte hier nicht zu doll ins Detail gehen, weil ein paar Sachen sind einfach firmenintern, wo ich gar keine Lust habe, dass alle so viel Einblick haben. Aber es gibt so ein paar grundsätzliche Sachen vielleicht. Also zum Beispiel ist Gerrit unser Social Media Minister, der sich um das Planen und das Posten aller Sachen kümmert. Das heißt nicht, dass er den gesamten Content erstellt, aber der macht die gesamte Planung und macht zusammen mit unserem Booker auch das ganze Schalten der Werbung und so weiter. Nick ist unser Finanzminister. Pi ist mehr involviert in kreative Dinge, also gerade was Konzepte angeht, künstlerische Konzepte, visuelle Dinge, Songwriting, Musik und so weiter. Bei Benjis ist auch sehr viel Songwriting und vor allen Dingen sehr viel Studioarbeit und so weiter. Also jeder hat so seine Sachen und auch das geht dann teilweise auch relativ ins Detail. Aber wie gesagt, das sind so Dinge, das will ich gar nicht unbedingt so doll aufschlüsseln, aber so sieht es irgendwie aus und ich bin so ein bisschen der Projektleiter. Bei mir ist ganz viel neben Songwriting und Produktion bin ich ganz viel Bindeglied, vor allen Dingen das Bindeglied zu den ganzen Gewerken, die mit uns zusammenarbeiten, ne? Von Plattenfirma über Booking und so weiter. Bei den Alben Thornstar und Judas habt ihr die Songs im Songwriting Camps geschrieben. Was war der ausschlaggebende Punkt, dies bei Opus Noir nicht zu tun? Ich weiß nicht, ob es einen ausschlaggebenden Punkt gab. Wir haben das für Thornstar und Judas so gemacht und für Blood and Glitter hatten wir das Gefühl, wir wollen es jetzt mal anders machen, weil das zwar total schön war, aber wir irgendwie nicht das Gefühl hatten, wir wollen jetzt irgendwo hinfahren. Oder was war es? Nee, doch. Nee, wollten wir? Nee, wir wollten für Judas wollten wir nach Finnland fahren. Dann ging es nicht wegen Covid. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was der Punkt war. Wir hatten irgendwie das Gefühl, für Blood and Glitter wollen wir was anders machen und haben es eben nicht in großen Camps gemacht, wo wir uns alle getroffen haben, sondern ich habe mich immer getroffen in maßgeblich Zweiergruppen, teilweise Dreiergruppen. Sind zwei schon eine Gruppe? Nee. Also meistens zu zweit oder zu dritt. Und dann sind die Songs quasi entstanden innerhalb von 12, 13 Monaten. So ein paar Songideen gab es vorher, aber aktiv haben wir angefangen im Januar letztes Jahr. Genau. Ähm, 12, 13 Monate, ein bisschen weniger. Egal, wir haben auf jeden Fall letztes Jahr durchgeschrieben. Mm, genau, und das hat sich irgendwie gut angefühlt bei Blood and Glitter und das haben wir jetzt bei Opus Noir wieder so gemacht. Ob wir mal wieder ein Camp machen, weiß ich nicht. Kann gut sein, ja. Vielleicht machen wir fürs nächste Album wieder ein Camp. Habt ihr von Anfang gewusst, dass Opus Noir eine Trilogie wird? Nein, haben wir nicht gewusst. Wir haben einfach festgestellt, wir haben keinen Bock mehr, Bonustracks zu produzieren. Das fühlte sich immer so an, als würde man, das war immer so doof. Man gibt so viel Liebe in die Tracks und dann hören es 1000 Leute auf CD und irgendwann dann vielleicht mal ein Jahr später auf Spotify. Und man hat das Gefühl, diese Tracks wurden von uns eigentlich disrespektiert. Deshalb haben wir gesagt, wir produzieren und schreiben nur noch Haupttracks. Bonus kann was anderes sein, aber keine richtigen Songs. Okay, Gloria wants to know. Chris, you said on the previous stream that you'll soon film a video where you'll talk about each song from your solo album, like a track by track video. Will that happen at all? Yeah, I plan to do that, but then I suddenly felt like I don't want to do it because for two reasons. Reason one was a lot of lost. There was so much work for that. Um, Finishing the album. And the second was I did so many interviews that at some point I felt like if I sit down now and do a track by track for my solo album, um, I didn't even know anymore what to say unless I would repeat everything I said in all the interviews. So I thought like, yeah, no, it doesn't feel right, so I just didn't do it. And the plan is if we do a track by track, or when we do a track by track, because we plan that for Opus Noir, we will do that before we have given 100 or more interviews. So that's actually the plan. Because at some point you get tired of talking about it, and a track by track video needs to be inspired and fresh and nice. And I was just like, okay, if I sit down now and talk about my solo record, nothing's gonna come out of it because I'm not interested in talking about it anymore. And yeah,
Not because I don't love it, just because I was talking about it for hours and hours and hours, for days and days and days in an interview marathon. And that's the thing about a solo album. You cannot split interviews with band members because there are no band members. You know, with Lord of Lost, there's like everybody can do the interviews. When you do a solo album, you do all of them by yourself. I cannot ask Nick to do an interview for my solo album. I mean, I could, would be funny, but actually, why not? Maybe I should do that. You've been dreaming of making your own solo album for over 10 years, and it's finally happened. How do you feel about its release? Good. The new opus is going to be dark. What inspired you to create sadder songs? Maybe it's what I said earlier. It was just like change, the need for change, you know? And I do have things that do leave me really, really sad at some points in my life. So I also need the valve to kind of, the outlet to kind of free me from that. And this happens through music because there's like, through this, you cannot only look in the inside of me. This is also, it's going both ways, there's a flow of air and light through a keyhole in both ways. What are the most unusual places you've written lyrics or music in? I don't know. Maybe if I say something like on a cruise ship, then it might sound so unusual, but we were on tour and we played on a cruise ship, so I sat down on the balcony, watched the ocean, and maybe wrote some lyrics. It can be pretty much everything. I don't remember something. I don't have a funny anecdote right now. How did you learn time management? No one ever told me that really. I think I read like one or two books about it. And maybe an interesting thing could be it's something I'm doing for years. And I thought it's just my thing, but obviously it's a thing and it has a name. It's called time boxing. You want to research for that. It's like how you use your calendar for as a to-do list. Yeah, that's time boxing. Maybe try that. Have you listened to Lady Gaga's Great Mayhem yet? No, not yet. I want to have time, like maybe a long drive in the car, and really listen to it. Looking for German questions. Wow. Okay. Wie kam es zur Kollaboration mit Whiplasher von Death Stars? Bin super gespannt auf den Song. Das war Mera Luna Festival letztes Jahr und ich bin ja mit ein paar Jungs aus der Band seit Jahren befreundet, also seit 2006 sogar, so lange schon, fuck, seit 19 Jahren. Und die kamen gerade von der Bühne und wir standen ein bisschen Backstage rum und dann habe ich Andreas gefragt, meinte, ey, hast du Bock auf unserem kommenden Album Song zu singen? Es lag so nah, er stand da neben mir. Ich dachte, warum eigentlich nicht? Das wäre doch mal geil. Und er hat ja gesagt. Das war's. Inessa wants to know, as you have already uploaded on YouTube some live concerts that were previously available exclusively on DVD, are you planning to upload also the live stream concerts that aren't available anymore? For example, the Swan Songs 3 release concerts or the Dirty New Year? No, I, I don't feel comfortable with them, mainly because those were COVID streams. And it was the only thing we could do back then. But actually, it was pretty frustrating to do a concert and film like into the camera somehow. Like you have an audience you don't see. And I really did not like that. I was standing in front of the band behind me. All I saw for the whole concert was three, four, five, six cameramen. And I felt really bad doing that. For the time, it was the only thing we could do. But I don't want this in the internet for all eternity. It was different for the Judas release stream, which was also a COVID stream. It's what's the name for it? Fuck.
We have it here. That was actually in. Now, so do you remember the name of the DVD? The blah 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 of Judas? Fucking hell. It's not the gospel. Someone can someone Sinister Summer Stream? Yeah, no, that was a stream. Sinister Summer Stream. What was the name of the? Does anyone know of you guys? The blah blah blah. Ah, here, there you go. The Sacrament of Judas. Fucking hell. I forgot about the name Sacrament. That was different because we were standing in a circle and we looked at each other. And so my whole memory of that concert is something intimate and very warm and very nice. This is why we released it later on DVD, and this is why we put it out on YouTube. But the other ones, it was the only thing we could give you that time. It was the only thing that actually we could give ourselves at that time, which came close to a life experience. But remembering that, just frustrating. So it's not gonna be released. Werdet ihr bald mal wieder einen Kochstream machen? Will One Day All This wissen? Vielleicht, weiß ich nicht. Gerade nicht geplant. War lustig, ja. Können wir mal wieder machen. Aber es hat gerade keine Priorität. Ortega will wissen, en tu visita por Mexico. Mein Spanisch ist nicht gut genug. Sorry, my Spanish is not good enough. So I might just tell you shit. So, English one. Adronicolida? Adronicolida? I don't know. Does want to know, did you take part in the writing guitar riffs like before, or was it just Pi and Benji? Are there any guitar riffs written by you? Um, when I write a song 100% and it has a riff, everything's written by me. When I write a song together with someone, and that someone is Pi or Benji, um, and we're sitting there with guitars in our hands, it can be either or together. Some songs do not even have guitar riffs. I must say my interest in guitar riffs is very little in general. Guitar riff is a nice thing, but it's nothing that really makes me feel something. Um, a guitar riff is more like a one night stand. It's fun, and afterwards you ask yourself, why? A great melody, a great chorus is forever. That's love, you know? So I'm more interested in big melodies and big choruses. And if a riff is part of it, because a riff is the funny, erotic element to this great long-term relationship, which is forever, it's nice. But I don't have a single interest in guitar riffs. So, but if I write a song, I might end up writing guitar riffs. And for this records, volume 1 to 3, I think I think some might be by me, although there are not so many riffs actually. Yeah. War es von vornherein klar, will One Day All This wieder wissen, dass Lords of Fire auf dem Album landet und nicht nur eine Single bleibt. Thematisch und optisch scheint es nicht ganz auf Opus Noir zu passen. Ja, das war von vornherein klar. Es war von vornherein klar, dass Feuerschwanz und wir einen Song zusammen machen, der genauso heißt wie die Tour. Und dazu gibt es ein Musikvideo. Und dieser Song ist auch noch auf beiden Alben drauf. Das heißt, Lords of Fire ist auf dem Feuerschwanz-Album, Lords of Fire ist auf dem Lord of Lost Album, dann gehen wir im Herbst auf Tour. Beide haben frisch gerade das Album rausgebracht und das kombiniert uns für alle Ewigkeit. Das fanden wir total geil. Und natürlich passt der Song thematisch und optisch nicht 100% auf Opus Noir, denn der Song ist ja auch 50% nur von uns und wir und 50% Feuerschwanz. Oder wie ich so sage, eigentlich ist er zweimal 100%, 100% Feuerschwanz, 100% Lord of Lost. Aber natürlich passen Feuerschwanz an sich nicht 100% auf Opus Noir. Und das ist auch gut so. Das ist einer von diesen Songs, die so ein bisschen ausbrechen, natürlich. Und die auch soundmäßig ausbrechen, weil dort wirklich alle Musiker drauf vertreten sind von beiden Bands und auch in der Post-Production mit den Studio-Crews von beiden Bands gearbeitet worden ist. Das heißt,
die Produktion an sich lag sehr in meiner Hand. Der Mix wurde dann gemacht von Simon Michael, der für Feuerschwanz mischt. Ben von Feuerschwanz hat sich ganz viel auch um bestimmte Produktionselemente gekümmert. Das Mastering wurde dann wieder übernommen von Benny, der für uns arbeitet. Das heißt, hier arbeiten alle Gewerke von beiden Bands zusammen und wir haben versucht, irgendwie beide Bands 100% zu repräsentieren, was sehr, sehr spannend war. INEA would like to know, won't you be stuck in a constant promotion phase by releasing 3 albums few months apart? Yes, of course we are, but we thought it's fun because it's like, if it would be like a 1 year promotion phase for one record and it's not coming out for 1 year and then it comes out, that would get boring. But it's like we have this one record with that 11 songs, and then there's another one, and then there's another one, and it's always like it feels like you can do this beautiful thing of giving birth to a new record 3 times in a row with just a couple of months in between, and having so many music videos for it and everything. It just felt we're really much looking forward to that. Yes. But yeah, of course, it's a constant promotion phase. But to be honest, isn't it all a constant promotion phase we're in? I mean, it's not like, no offense, but it's not like I'm hanging around social media because I love TikTok so much. You know, I did this so many times because I have a band. As a private person, I do not feel at all like having social media. And to be honest, I'm not using social media anymore myself. I have an email address with 3 guys that are working with or for Napalm Records, one of them in the US, so we can have all the time zones. So they're working in 8-hour shifts, and I'm just writing an email with a text and a photo or a video, and just as soon as they see it, they post it. I didn't open a social media app for many weeks now, and I don't plan to change it. So, with exceptions, of course. Like for this one here, I had opened your question and took screenshots of them to actually answer them here because I had a purpose to do that. But apart from that, I don't feel like I have to go on social media and monitor what's going on. It's just fucking with my mind. It's just killing my time. I want to create great music for you guys and help you having a good time, help me having a good time with music. And that's what it's all about. And that's all what I care about. And so I will try a non-social media phase in my life for a while, but still be 100% active through this way. I have this email address where I send stuff to, and then it's being posted. 40 euros got tipped by Spiteful Tea Leaf. Thank you very much. There's another question. Why have started the pre-sale so early? 5 months seem like a long time to go. We started so early because at all the other releases, we always ran in some trouble when things got sold out very early, that it was so hard that we didn't really have time left to actually come up with new ideas for new editions or whatever. There was always something happening. Then some unplanned things happened, like you ordered the stuff and then anyway, the vinyl or whatever came too late, the USB sticks came too late. Something always happened with things beyond our control. So we thought, okay, let's just give it much more time now. So hopefully in the end, we don't end up in this kind of chaos, which always happened because of things beyond our control, because we are a really organized group of people. So is our label, so is our shop, so is everybody who works with us. Otherwise, we wouldn't work with them. But of course, production-wise, like where the CDs are being produced and whatever, there's always things that can happen and we can't control them. So we give everything more time now. Let me drink. Looking for a German question. Looking for a German question. Looking for a German question. Wow, just English. There.
Bist du der Meinung, dass man heutzutage nur noch hundertprozentig politisch korrekte Texte machen darf? Nein, bin ich nicht. Oder darf man als Künstler nach wie vor auch kontrovers sein? Ja, darf man. Du hast gesagt, dass du gewisse Dinge oder Texte nicht mehr machen würdest. Kannst du hier ein Beispiel geben? Generell finde ich, natürlich darf Kunst irgendwie immer alles, ja, aber es hat auch immer so seine Grenzen. Also es gibt so Bands, die zum Beispiel so offensichtlich und hart mit SS-Optik spielen und im Hintergrund bei den Konzerten laufen dann irgendwelche Videos, KZ-Horror-Videos, echte, wo ich dann denke, ja, und das ist nicht mal ein Antikriegssong, sondern es ist ein elektronischer Partysong, der zum Tanzen auffordert. Da denke ich mir dann so, ja, klar darf Kunst alles dürfen, aber muss Kunst immer alles machen? Und ist nicht irgendwo auch so ein gewisser Common Sense und so eine, gibt es nicht irgendwo eine Vernunft, wo man sagt, das muss man nicht tun? Trotzdem finde ich nicht, dass immer alles politisch korrekt sein muss und es darf und sollte auch anecken, aber da gibt es eben viele Grauzonen und vor allen Dingen ist das alles super subjektiv. Also das, was ich immer noch als politisch korrekt empfinde, empfindet jemand anders als völlig veraltet und sagt, das kannst du so nicht mehr sagen. Und andere empfinden es wiederum als viel zu woke. Also es ist eine totale Perspektivfrage. Ähm, Ich versuche, wenn ich Texte mache, immer irgendwas was zu machen, wo klar ist, wenn man was mit einem Augenzwinkern macht, klar ist, wenn man was mit einem Witz macht und nur dann zu provozieren, wenn es irgendwie einen tieferen Sinn hat und nicht nur provozieren, um zu provozieren. Also ich finde, provozieren, um zu provozieren, finde ich irgendwie pubertär. Und vielleicht als Beispiele. Es gibt zum Beispiel einen Song, den habe ich für meine Band The Pleasures geschrieben. Wann habe ich den geschrieben? Vor 20 Jahren vielleicht. Der Song heißt Yes means yes and no means harder. Also ja heißt ja und nein heißt härter. Es ist ein Song, der natürlich auf ein bisschen BDSM und Sex und so anspielt. Und gerade diese Diskussion mit Nein heißt Nein und was gerade, dass man einvernehmlichen Sex hat, was ja etwas ist, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und das ist etwas, was jetzt gerade natürlich durch so viele Vorkommnisse so ganz klar auf dem Plan ist. Wäre vielleicht das ein Text, den würde ich jetzt nicht mehr schreiben, auch wenn auf dem Song eigentlich nicht klar wird, dass es hier zwangsläufig aus der aktiven männlichen Perspektive geht und über eine Frau berichtet wird, sondern es würde, egal mit welchem Geschlecht in alle Richtungen gehen, ist es doch so, dass ich diesen Song singe, ich ein heterosexueller Mann bin und eigentlich nur eine Frau gemeint sein kann. Und wenn man dieses Augenzwinkern da nicht spürt und das vielleicht für jemanden nicht klar wird, dass es eigentlich nur ein flapsiger Witz sein soll und das sich lustig anhört, wenn man sagt, yes means yes and no means harder, ähm, dass wenn man das jetzt mal wörtlich nimmt, das natürlich überhaupt nicht geht. Und man sich dann fragen muss, müsste ich damit jetzt heute noch provozieren? Sollte ich das heute unbedingt singen? Ähm, und da rede ich gar nicht unbedingt von Zeitenwende und verändertem Bewusstsein, sondern vielleicht ist es einfach mein Bewusstsein, dass ich als Anfang Mitte 20-Jähriger gesagt habe, das ist cool, das ist total krass, das singe ich jetzt mal witzig. Und ich vielleicht jetzt das Ganze ein bisschen differenzierter sehe und mit Abstand. Und wenn ich sowas singe, das vielleicht anders einbauen würde im Text oder klar machen würde, wir reden hier über eine Spielart. Und natürlich heißt Stopp, Stopp und Nein heißt Nein. Ne? Also das ist etwas, ist ein witziger Songtitel, klingt erstmal witzig. Wenn man es aber wörtlich nimmt, ist es eigentlich gar nicht witzig. Das heißt, das ist, glaube ich, etwas, da würde ich jetzt mir überlegen, wie ich sowas einbaue oder ob ich es überhaupt einbauen muss in den Song. Egal wie witzig ich den Titel an sich finde. Und ich hoffe, wenn ich sage, ich finde ihn witzig, ist euch klar, dass ich davon ausgehe, dass hier nicht Gewalt verherrlicht wird, ja, sondern es eben um einen lustigen Ausdruck geht, den beide, die involviert sind in dieses Spiel, verstehen. Aber mir ist total klar, dass im Kern der Sache das eigentlich eine beschissene Aussage ist. Das würde ich anders machen, denke ich. Cyvel 1970 wants to know when and how was it decided to release Opus Noir in 3 volumes, and have there been other options that you have considered? Yes, there have been other options. We were like, okay, do we just do it all at once, like Judas, but not a double album? We do a triple album, but we felt like maybe that's too much at the same time.
We decided to do that because maybe I said it earlier in English, we didn't want to produce bonus tracks anymore. Bonus can be something else, a remix, an instrumental, whatever, but not a song, a new song. So we thought like, okay, is there a way to do it differently? And since many bands right now, they are moving away from releasing albums, they just release single songs. And we were like, okay, how can we do the same but bigger? We still release albums, but we release not like one big opus in 3 parts. And you don't wait for it like 1 year, 1.5 years for the next part. You just wait for like, let's say 4 months or something. So it's still like you putting out song by song by song, but in blocks. And luckily, our label said that's a good idea because they could have said like, guys, that's not gonna work for whatever reasons, you know. But they liked it a lot. One Day, All This. Oh, viele Fragen von dir. Wann wird es Merch zum Album geben und was ist da so geplant? Also viel ist da geplant, natürlich viel mit dem Schlüssel und irgendwann in den nächsten Wochen. Ich habe genau genommen in dieser Woche noch auf dem Zettel stehen, Merch-Design zu machen, aber eigentlich möchte ich gerne möglichst schnell in Urlaub. Wir haben jetzt so viel Zeit. Irgendwann in den nächsten Wochen geht das so langsam los. Im Moment gerade freue ich mich, dass erstmal der Fokus ist auf die Box und auf das Earbook, was ihr euch dringend alle kaufen solltet. Und ihr braucht auch beides. Wisst ihr warum? Ähm, Ich habe keinen guten Grund. Ihr braucht es aber. Es ist so. Das sind verschiedene Formate. Das Earbook ist größer. Ähm, ja, die neuen Fotos. No, let's do English first. I like to think that the key that represents Opus Noir is connected to your new tattoo and your neck. Yes, that's right. It is. Very early, I think I was already teasing a bit of that, but I've been doing this with tattoos a lot during the last years. Toy Toy Jackson will wissen, die neuen Fotos von euch sehen unfassbar gut aus. Wird es die als Poster zum Kaufen geben? Ganz bestimmt, ja. Und irgendwelche Autogrammkarten, Collections, Fotodrucke, keine Ahnung. Das machen wir ganz bestimmt alles. Wäre schade, wenn nicht. Und wir sollten auch unbedingt einen Kalender damit machen oder so irgendwann Ende des Jahres. Für nächstes Jahr dann. Klar. Iban wants to know. Hi guys, I have a question for you. Why the track No Gods, No War and Abracadabra is not available on streaming service like Tidal, Quobos? I don't even know Quobos or Spotify. Well, we felt like both are songs with people involved we do not feel comfortable with. So we thought like it's time to remove them. There was also one other track we removed. Maybe you find it. You find which track we removed, which is not easy because we removed it. I'm not gonna tell you which one. We just removed them. So we're like, yeah, maybe it's time for these tracks to leave the world of digital streaming. Also, I would be very cool. Also, it would be very cool to be able to listen to the Ruins EP and Dare to Know EP on all streaming services. Yeah, that's not gonna happen, I think, because these EPs with some of these bonus tracks, different versions, whatever, they were made exclusively for the Sonic Seducer Music magazine. So they have the rights to distribute them and to release them, and not our label / us. So, and unless they think like they find it cool to put them out on Spotify or whatever, that's not gonna happen. Because they were made for CDs that were part of the magazine, you know? Toy Toy Jackson hat nochmal 3 Fragen. Also jetzt mal 3 deutsche Fragen. 3 German questions. Wie viele Songs werdet ihr vor dem 8.8. veröffentlichen? Werden die dann mit Videos veröffentlicht? Einen jetzt mit Video, einen im April, Mai mit Video, einen Juni, Juli mit Video, einen Anfang August ohne Video, einen mit dem Album Release, direkt einen Tag vor Release-Tag oder so mit Video. Ist für das nächste Jahr eine Tour geplant? Ja. Wird es den Schlüsselanhänger aus der Box beziehungsweise ähnlichen Artikel im Shop geben? Nein. Vielleicht Ohrringe, weiß ich nicht. Aber den Schlüsselanhänger gibt es nur in der Box. Paula wants to know. Do the artists that feature... I already had the one. Sorry.
How many music videos, Black Cat wants to know, how many music videos are you planning to shoot for Opus Noir? I think if you include Lords of Fire, in the end, it will be 11, 12, 13. But some of them we don't shoot because two of them are going to be anime videos. So we will still create them, but we're not shooting them. Constanze, what was that? Was it my phone? There's a message from Pi, a message from Banked from the studio, a message from NASA. Hey NASA. Oh, that's from earlier. Okay. Constanze fragt, es würde mich interessieren, welches Thema ihr im neuen Album bearbeitet habt. Warum habt ihr es Opus Noir genannt? Es gibt nicht ein Thema, es gibt eine allgemeine Fahrtrichtung und das ist irgendwie die Fahrtrichtung in unsere Innenwelt und zwar in die dunklen Seiten unserer Innenwelt. Aber eben auch die dunklen Seiten, die sich gut anfühlen. Denn Dunkelheit und Melancholie ist für mich und für uns, wir alle können das sehr gut spiegeln und empfinden und sehr emotional hinter diesem Album stehen. Äh, Melancholie kann auch etwas sein, was sich gut anfühlt. Ich möchte da vielleicht einmal ganz kurz, gib mir mal eine Sekunde, einen Pressetext vorlesen. Den sollte ich vielleicht die Tage tatsächlich mal posten, fällt mir ein. Ein Pressetext, den wir geschrieben haben für die Produktbeschreibung. Wo ist das Ding? Documents, Shop, bla bla bla. Ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz schön. Ähm, Ich glaube, ach, das war sogar ein Zitat von mir. Ha, guck mal, ich zitiere mich jetzt mal selber aus dem Napalm Newsletter. Da. Dunkelheit, Melancholie, Einsamkeit. Alles Wörter, die häufig negativ konnotiert sind, die man mit Gefahr, Trauer und Verlust, Entschuldigung, verbinden mag. Und das nicht grundlos. Aber Dunkelheit kann auch Geborgenheit sein. Melancholie, das warme und sentimentale Gefühl unserer Erinnerung. Und Einsamkeit wird zu notwendiger Stille, Ruhe und innerer Einkehr. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und es gibt aber natürlich immer auch das Negative und das Beängstigende in der Dunkelheit. Und bis in diesem Spannungsfeld bewegt sich dieses Album für uns emotional. Vielleicht nicht jeder Song, es gibt Songs, die damit nichts zu tun haben, wo wir ein ganz anderes Thema behandeln wollten, was aber völlig okay ist, finde ich, bei 33 Songs, das werde ich auch völlig ausbrechen. Aber so die Kernsongs beschäftigen sich mit diesem Gefühl. Ich denke, so kann man es am besten zusammenfassen. Einfach mal mich selber zitiert, oder? Victoria wants to know, how can we in North America convince Napalm to offer deluxe editions at Napalm Records USA? They used to do it with Judas Earbook, blah, 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 blah. I'm not sure if there's anything you can convince them with. The whole customs thing is a pain in the ass, and producing stuff over there in such a smaller amount compared to Europe doesn't work. So, and I'm not working for Napalm Records, so I cannot speak to them. I can just more or less assume what this is about. Of course, I know some things. I know it's just not really not easy. So if you're that much of a hardcore fan that you want one of these editions, I need to beg you to buy them from here, from the EU. I know it sucks with the postage and stuff, but that's how it is right now, sadly. And I understand Napalm Records why they stopped doing that because if we'd be a big band like Guns N' Roses, it wouldn't be a problem. Then we would have special editions like that in Japan and South Africa and Australia and New Zealand everywhere. But we're not that big a band, so I only see English questions left. Yeah, I think if I find a German question here and there, but I think I won't. There's one. No. So, if you don't speak, wenn ihr überhaupt nicht Englisch sprecht, ist es jetzt Zeit für euch abzuschalten. Es gibt nur noch englische Fragen. Oder packt sie in die Liste. NASA, if you find questions there which you find really interesting, then forward them to me. And there's still 400 people watching. Thank you so much. Okay, Susie would like to know. Hi, Chris. Here's my cue.
My question, how did the concept for the entire Opus Noir series come together, and how did each volume evolve from the last? Was there any? I think I already answered that one, but there's a sub-question in it. How do you choose which artists to collaborate with? Well, I would be very happy if I could just choose. Say like, for the next record, I'd like to work with Justin Timberlake, James Hetfield, and Michael Jackson, although he's dead. But it's gonna happen because I chose them. Sadly, it's not that easy. They need to also choose you. So you just ask them, and it's more like you maybe I think you want to know about the process. Why this person? Why not that person? Sometimes it's a natural thing that happens. You're sitting backstage at some festivals with other musicians, and you're talking like, "Hey, let's make a song together." And then you maybe already have a song where you think like, "Okay, his or her voice would perfectly fit the song." Sometimes it's people you really want to work with for many years. For instance, IMX. I wanted Chris Corner on a song for I think 20 years now, or 19. When did President come out? I think 2006. Since that time, I wanted to have Chris Corner on one of my songs. And I don't know how many times I asked and wrote mails or whatever. And then there finally was an open door and a contact to him. And then he actually said yes. Now we have Chris Corner of IMX on a song. So sometimes it's like that. Sometimes others ask you, like, how do you feel like, do you think I can sing on one of your songs? And then you have to listen to your feeling about it and to check if there's a songs where you can imagine his or her voice on, and then maybe sometimes it happens also this way. Yes. I hate when my glasses are dirty. Fucking hate it. Susie has another question. After intense creative work, how do you take a break and recharge? What activities help you clear your mind? I never feel like I have to clear my mind because I don't feel, even if my mind is occupied, I don't feel swamped by it. And if I really have to clear it, I just sleep. Um, and actually, it might sound weird to you, maybe musicians do understand that, but doing my solo album in the middle of a production phase for Lord of Lost was a way for me to recharge. So I took a break from the Lord of Lost thing in the middle of doing it, did something very else, and then came back empowered by this feeling of I did something very different, although it's kind of the same, it's still creative work, but it's a different playground. And then I came back with full power and highly motivated. So actually, doing my solo album was one of my ways to relax. Absolutely. Okay, some more questions. Spiteful Tea Leaf. I love that name. Which of the volumes for Opus Noir are you personally most looking forward to? I can already tell you none. It's I'm looking forward to the whole thing. Of course, there's like some there's special songs on each volume I feel especially connected to for very different reasons. So I'm really looking forward to show them to you. Some songs I feel much closer to than others. Of course, that's a normal thing, but there's not one volume I'm looking forward to, especially. Another question, since it's now officially been revealed, how do you feel about playing in China again soon? Is it quite similar to preparing for tours, shows in other regions, or does it evoke different emotions? Well, on the technical side, preparement wise, I don't care where we play. It's all the same. Or there's two things. There's full production with our gear that we have here, and there's flight shows with a different set of gear and lots of rental stuff on site in the certain countries. So there's those two ways. So I prepare for that differently, but it doesn't really make me feel differently. And also
on a private, like privately, of course, I'm looking forward to come back to a country which is so different from Germany. You know, if we say, let's go to Austria, no offense, but going from Germany to Austria, of course, there's a difference. There's a little more mountains, especially compared to northern Germany. But I go there like nearly every year for skiing, or we're there on tour a lot. So it's not like I'm dying of excitement to go to Austria. It's just like, yeah, I go there. I like it. Let's go skiing again. Beautiful mountains. But going to China, it's more unusual. So of course it's somehow exciting to go there again. You know what I mean? But professionally, it's no big difference. Hontu, I don't know if I say this right, is asking. Everyone is asking about the music and the same questions, which I thought too. So maybe I'll go with something different. So Chris, if you were an animal, no, 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 no. No offense. I know why you're asking this, and think this question is really cute, but I just don't know how to answer that. I did answer these things out of politeness in the past, but while speaking, I always felt so ridiculous because I'm like, how would I know which animal I'd like to be? I don't want to be an animal, and I'm never going to be an animal, so I just don't know. Um, but I get why you're asking me that. It's always a funny. It's always I love cats, you know, but I'm not sure if I want to be a cat. Someone's touching me all day, and depending on other people giving me food, and then being allergic to cats, so allergic to myself, sneezing all the time. Fucking hell. No, I don't know if I want to be a cat. Okay, there's some German questions from NASA. Moin Chris, ich mache jedes Jahr so eine kleine Top-10-Liste meiner Lieblingsalben aus dem Jahr. Angenommen, Opus Noir kommt drauf, sollte es eher zusammen mit Volume 2 oder 3 oder jedes Volume einzeln bewertet werden? Das überlasse ich 100% dir, ob du das einzeln bewertest oder als einzelne Alben, weil beides ist wahr. Es sind absolut einzelne Alben, aber alles zusammen ergibt es irgendwie doch ein Ganzes. Wenn man es jetzt mal technisch korrekt wertet, ist jedes Volume ein einzelnes Album. Trotzdem würden wir sagen, Opus Noir ist unser neuntes Album. Und damit meinen wir alle drei. Opus Noir ist nicht unser neuntes, zehntes und elftes Album, sondern unser zehntes Album ist das, was nach Opus Noir kommt. Also je nach Sichtweise, ich würde sagen, das machst du so, wie es sich für dich gut anfühlt. My toes are goth. Wow. Wants to know why have started the pre-sale so early? Oh, I already answered that. Kira wants to know, how does it feel to have impact on so many people's lives? How can we show support? Do you pay you back? Sometimes it's weird, but I'm really happy if the things that we come up with in our minds and in our hearts and which we put in music and words make so many people happy, or also give so many people satisfaction because they can write beautiful hate comments on it to it on on YouTube. There's so many ways you can enjoy us. I'm really thankful, and actually, you know, you guys are paying us back through two things. One is when we're playing shows and we see your reaction. This is a lot of paying back, but of course, it's paying back which we cannot live from. So you guys are buying merch, you guys are buying CDs, you guys are streaming and downloading legally. And this way you literally pay us back. And of course, if you want to support a band, then go to the band's own shop and buy their stuff. And always know the band earns more if you buy a t-shirt or a hoodie compared to a CD. That's actually the truth. So if it's about that kind of support, go to the shop, buy something. Thank you for asking this. Deutsche Frage. Elendil möchte wissen, du hast dir ja schon immer ein Duett mit Sharon von Within Temptation gewünscht. Hörst du die Band auch privat sehr gerne? Kannst du uns eine Top 3 deiner Lieblingssongs geben? Was gefällt dir an der Musik von Within Temptation besonders? Nein, Top 3 kann ich dir nicht geben.
Ich kann dir aber sagen, dass ich total auf And We Run stehe mit Exhibit, weil einfach die Collaboration so ungewöhnlich ist. Ich mag das. Ein US-Rapper und eine europäische Symphonic Metal Band. Geil. Mutige Collab. Ich liebe es. Klingt bisschen wie 90er Jahre Eurodance auf Metal. Mega. Ähm, und ja, ich habe mir schon immer das Duett gewünscht. Seit langer, langer Zeit. Und ich höre Within Temptation privat tatsächlich auch sehr gerne. Ja, definitiv. Eine der wenigen Metal-Bands, die ich wirklich gerne höre, muss ich sagen. Ich bin sonst kein großer Metal-Hörer. Joel Tease wants to know, hello Chris, I'm so excited for the new album to release, and I have a question regarding one of the songs from Volume 2. How did you come to the decision to have Carrier to be featured? I think I answered that in German before. Uh, Let me do it in English again. We met at Eurovision, as you know, and then we met again last fall when he played in my hometown here in Hamburg, and he invited me to the show. I went there with my son, and which was crazy. I went to the room, and there were like only Eurovision fans, and everybody knew me. A situation which I'm used to at a lot of Lost concerts, because at a lot of Lost concerts, it's a pretty normal thing that everybody knows me. But you go to an artist of to a concert of another artist. And of course, when I could go to a concert, more or less people recognize me. Depending on the genre, the more it's goth or metal, more people recognize me. If I go to a pop or hip hop concert, that's less people, but I never go to any concert or bar or restaurant or club unnoticed. There's always people. But you go into this club and in Hamburg and had this balcony, and they gave me this little balcony lounge with my son. And I went there, and one person saw me and was like, "Hey, look up there's Chris from Lord of Lost." And then two people saw me, then 10, then 100, then everybody. And they were all applauding, and I felt so weird. And I don't feel comfortable with people applauding me for nothing because I didn't do anything. I was just there. And I was like, okay, that is so weird, but I was smiling and waving, but I felt like it was very nice and on the one hand, but it felt so wrong, like I don't deserve this. And it was funny. You go into the room, everybody knows you, but it's not your concert. That was really funny. And then even funnier, the live intro of the Carrier show was Blood and Glitter, our track. It was amazing. Everybody was singing along. I have videos of that. I still have video. Maybe I should do a little reel of that. It was amazing and so touching. And then, yeah, after the show, I went backstage. We were sitting there for like 1.5 hours. And then I just asked Carrie, I said, I have this track, Graveyard. I can show you. Here it is. I showed it. And it was like, there's this part in the middle. We could just erase my vocals from it and you can come up with something finished, something funny. And he loved it. He said yes. And there we go. Let me drink something. Uta möchte wissen, kann man davon ausgehen, dass es Überschneidung gibt bei den Duettgästen auf Opus Noir und den Gästen beim Lordfest? Du musst kurz nachdenken. Nein, kann man nicht. Ähm, Someone, Dove919191, however, wants to know, Chris, we know your taste in music. Do you? What movies do you like? Which impressed you the most recently? I like all kinds of movies except for horror movies. Um, very often I go back. I mean, I'm a kid that I'm born in the 80s, but I had my later years of my childhood and the early years of my youth in the 90s. So I grew up with Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, these kind of action movies, which I still love. Rocky, Rambo, Terminator.
Fucking love it. Of course, Star Wars and Star Trek both at the same time. All the Tolkien stuff, loving it. But what impressed me most recently, and I think I said this in some other interview, it's animated movie called The Wild Robot. And I think I haven't cried so much in a movie for a long time. It was, and it's not just a movie for children, it's for children and grown-ups. It's so touching. It's really one of the most touching movies and most impressive movies I ever saw. The Wild Robot. You all should see it. It's lovely, really. Ähm, Elendil mal wieder. Wer hat die Idee mit der Holzbuch Collectors Box gehabt? Wie findest du selbst das Konzept der Liquid Vinyls von Napalm? Also diese Idee, dass man das so sammeln kann, generell, also das Collecten, was ja auch im E-Book ist, das war meine Idee, denke ich. Wir waren irgendwie auf dem Weg irgendwo hin. Irgendwo nach Osteuropa sind wir gefahren. Ich weiß, wir saßen im Sprinter, sind selbst gefahren. Keine Ahnung, da hatte ich irgendwie die Idee. Und dass es eine Holzbox wird, so ein Holzbuch, das war die Idee von Billy, unserer Produktmanagerin. Weil ich meinte, ich hätte gern irgendwas, was nicht so viel Plastik ist. Und dann kam sie mit dieser Holzbuchbox, die finde ich sehr, sehr schön. Und das Konzept der Liquid Vinyls, die sind nicht von Napalm selber. Das ist eine andere Firma, die das macht, aber finde ich mega. Sehr, sehr geil. Muss ich kurz vielleicht mal eine Sache zu sagen. Die kosten ja 99 oder 100 Euro. Und ich habe schon Stimmen gehört, die gesagt haben, voll assi, 100 Euro, ihr bereichert euch so krass daran. Ich kann euch Folgendes sagen, die Dinger kosten fast 70 im Einkauf, netto. Und sie werden brutto für 99 oder 100 verkauft. Rechnet mal bei 70 nochmal 19% drauf, rechnet mal bei 100 nochmal 19% runter. Ähm, also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, da bleiben Centbeträge übrig. Das ist auch der Grund, warum wir die bei uns nicht im Shop haben, weil wir die bei Napalm kaufen müssten. Natürlich für einen geringeren Preis, um sie bei uns zu verkaufen, aber trotzdem, damit noch eine Gewinnspanne für uns übrig bleibt. Es funktioniert einfach nicht. Die sind dann zu teuer. Also bitte nicht denken, wenn irgendwo 100 Euro draufsteht, dann ist das Geld für die Band oder am besten für mich. Es gibt Leute, die tatsächlich einen Konzertticketpreis sehen, sagen 50 Euro. Und wie viele Leute waren da? 1000. Hat Chris Harms wieder 50.000 Euro verdient an dem Abend? Geil wär's. Ja? Also überlegt euch mal, was, also ich kann das gerne irgendwann mal aufschlüsseln, ja, aber sagen wir mal LORDFEST, Sporthalle Hamburg. Ähm, die Kosten dieser Produktion liegen im sechsstelligen Bereich. Die Kosten, ja, das heißt 100.000 Euro und mehr. Die müssen erstmal rein und dann verdienen wir Geld. Und wie viel das genau ist, darf ich euch nicht sagen. Das sind hier Vertragsgeschichten und so. Aber irgendwann gucke ich mal, ob ich euch irgendwann mal sowas ausschlüssel. Ich weiß, das war gar nicht deine Frage, Elendi, aber ich kam gerade drauf, weil ich tatsächlich Leute höre, die rummosern und sagen, 100 Euro für den Liquid Vinyl. Und wenn Chris davon 100 Stück verkauft, hat er 10.000 Euro Gewinn gemacht. Erstens, ich bin nicht allein, wir sind eine Band. Zweitens, wie gesagt, also ganz kurz, nur mal so, um den Geist zu öffnen. Um, adding to Ombirds would like to know, adding to the album's name questions. Okay, there you go. After nearly 2 hours of talking. Why Opus with the V? So it's not OPUS, it's OPVS. Maybe the album is not called Opus Noir, maybe it's Opus Noir. Opus. Now the question is it for the Latin or the metal? Actually, I don't know about the metal. I know about the metal thing. You know, like let's say there's this Behemoth song called Off Fire and the Void, and they write off with a V. I don't know why that is. If that's like a metal thing, you're like real metal. If you do that, or you write true. When you're true metal, you write the true, you write the U with the V. But it's more for the Latin, yeah, in old Latin words, which were mostly carved in stone.
they used the V instead of the U because back then the letter of U did not exist yet. There's an explanation which I forgot, that because the Romans, they had the letter V, like Veni Vidi Vici, but they also had, like, let's say opus. So they used the V for a V and the U. I forgot how that came along. I need to research it, or you can research it. But we just did that because it kind of felt, if you look at opus noir and you see it in this Roman way, in this Latin way, it just looked way more elegant. It had a nice aesthetic to it. There's no deeper meaning. We're not trying to be true Latin here or something, or true metal, whatever. We just thought that from an artistic point of view, it was more appealing to us. It looks like I can really answer all the questions here. It's amazing. Luisa möchte wissen, wird es wieder eine Doku-Reihe wie Becoming Judas geben? Nein, wir haben dieses Mal nicht mitgefilmt. Das machen wir zum nächsten Album. Das nächste Album planen wir nämlich aufzunehmen in England, USA und Schweden. Und das würden wir gerne filmen. MVD VNBG will wissen, wants to know, hi Chris, will there be track-by-track videos for every Opus Noir volume? The second, yes, we plan to do that. Maybe we then don't do it eventually, like with my solo record, who knows? But actually, yes, we really want to do that. A second question, are you planning to create a special merch for the Lords of Fire tour? Yes, of course, we're planning to do that. Actually, we just talked about it today, to be fair. Noch eine deutsche Frage. Hi Chris, du hast oft gesagt, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Hast du mittlerweile auch einen Erfolgsdruck? Meinst du, dass Opus Noir auch wieder hoch in die deutschen Charts einsteigen kann? Ja, Erfolgsdruck gibt es natürlich immer. Davon kann man sich auch gar nicht freimachen. Egal wie doll man sagt, ist doch scheißegal. Man möchte natürlich immer irgendwie mindestens so gut sein wie das Mal davor. Was man dabei nicht vergessen darf, und das ist tatsächlich so eine Sache, es kann sein, dass wir von Opus Noir doppelt so viel oder 10-mal so viel oder sogar 100-mal so viel verkaufen und trotzdem nicht auf 1, also wie von Blood and Glitter, und trotzdem nicht auf 1 gehen, weil es einfach, und vielleicht nicht mal, ich übertreibe jetzt mal, nicht mal in die Top 100 kommen, weil es einfach 100 weitere Artists gibt, die noch mehr verkaufen. Ne? Also es geht ja darum, wer verkauft am meisten. Und angenommen, was natürlich unrealistisch ist, aber angenommen, wird in einer Woche kein Album verkauft von niemandem auf der ganzen Welt und nur eins von uns, dann sind wir schon auf Platz 1. Weil wir haben mit diesem einen Album die meisten Alben verkauft in Deutschland. Wenn wir unser Album rausbringen und es sieht gut aus für die Charts und dann stirbt aber auf einmal ein großer Weltstar oder alle Mitglieder von allen großen Boygroups dieser Erde sterben auf einmal, alle auf einmal, dann ist klar, was passiert. Alle kaufen von diesen Boygroups auf einmal diese ganzen Alben aus sentimentalen Gründen und zack sind die machen die Top 10 voll. Ne? Deshalb ist sowas unkontrollierbar. Deshalb kann ich dir nur sagen, wenn wir eine gute Woche erwischen, halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass Opus Noir hoch in die Charts einsteigt. Wenn wir aber eine Woche erwischen, wo alle großen Stars der Welt releasen und vielleicht davor noch ein paar Weltstars sterben, das klingt jetzt so dumm, aber weißt, was ich meine, kann es auch sein, dass wir im schlimmsten Fall nicht mal in die Top 100 kommen, egal wie viel wir verkaufen, auch wenn wir sensationell verkaufen. Deshalb ist das natürlich ein Erfolgsdruck, aber man muss da realistisch sein und man muss das auch immer wissen, dass die Zahl der Chartplatzierungen nicht den Gesamterfolg des Albums widerspiegelt, auch sondern tatsächlich die verkaufte Zahl gemessen an dem Produkt, was du davor rausgebracht hast. Auch wenn es nach außen hin nicht ersichtlich ist. Another English one. Joshua wants to know, hi Chris, maybe it's the most basic question of all the ones you will receive. What does Opus Noir really mean? And what meaning or relationship does it have with the album? Maybe I talked about it before. Like, if you want to know what the words mean, opus means piece of music.
a work of music, a work of art. That's an opus. A collection of an opus also can be a collection of pieces, and there's always a big piece of music. It's not like a small kind of thing. That's what she said. And noir is the French word for black. So it's a dark piece or a collection of dark pieces of music. This is how it feels to us. Um, some time ago, Within Temptation was looking for an artist band to collaborate with, and now we can see Within Temptation as a guest in one of the songs. Does this mean that we can expect your voice and its owner to be part of one of the future Within Temptation releases? Well, they didn't ask me to participate on one of their songs, and I think they will not ask me soon in the future because now we have this song Within Temptation and Lord of Lost. We both together created this piece of music, which I can tell you how that came about. I will tell you in a minute, but it for me it would be kind of illogical if then all of a sudden they ask me to participate in a track that they will release, let's say in 1 year or so. That would feel too close, you know. But I can tell you how this actually happened. I wanted to sing a song with Sharon like many years, and I think when I saw the exhibit collab for this uh, for this one song I talked earlier about, and we run. I think from that moment on, it was clear to me that was like, okay, I want to sing a song with her. And then we met with the Temptation on one of the shows with Iron Maiden. I don't remember where that was. Was it in Hungary, Nasa? Or maybe you can look it up. Warsaw? Warsaw. Ah, yeah. There was oh yeah, it was the final of the tour, of the first tour with Maiden. Yeah, we played then with the Temptation played, then Maiden played, and with the Temptation had their dressing rooms next to ours, and Sharon's room was directly next to me. So I got in contact with her and we talked, and then we kind of stayed in contact. Then we met them at Summer Breeze again, and blah 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 blah. So we kind of stayed in contact, and then there was this one song that I wrote, which felt like this would be a perfect song for Within Temptation, or a perfect song for us with her voice, or for both bands together, however. And they said yes. So we created this piece of music, and it's one of the songs. If I need to pick three songs of the whole 33 Opus Noir songs, which I find most important for the whole opus, Light Can Only Shine in the Darkness, which is the song with Within Temptation, with Within Temptation, with Within Temptation. I think it would be in those three. And I think also it's it sounds so arrogant to say that, but of course I need to have the chance to compare myself with the songs that I've written. I think it's one of the best songs I've ever written. Yeah. And I don't want to sound arrogant. I'm just comparing me with myself. I'm not saying I'm the greatest or shit like that. I'm just saying for me, for my feeling, it's one of the best songs I've ever done. Um, Gluck. Nein Stein will wissen, was sind deine Gedanken und Meinungen zum diesjährigen ESC-Beitrag von Deutschland? Verfolgst du den ESC dieses Jahr? Ja, ich verfolge den ESC dieses Jahr. Ich finde den jetzigen ESC-Beitrag furchtbar. Mir gefällt der Song überhaupt nicht. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie ein Problem hätte mit Popmusik oder so. Das wisst ihr, ich bin Popmusik gegenüber sehr offen. Ich liebe Popmusik. Gerade Female-Fronted Pop liebe ich. Ähm, Ich finde auch sogar die Stimme von der Tünner hervorragend. Die hat in dem Vorentscheid ja zwei Balladen gesungen, auch zwei Coversongs. Da fand ich sie hervorragend, unglaublich gut, eine meiner Favoriten. Aber in dem Song kommt ihre Stimme überhaupt nicht zum Tragen und ich finde den Song an sich ganz grausam. Äh, Achtung, ich sage nicht, der Song ist schlecht. Das lässt sich nicht messen und nicht bewerten. Ich kann nur sagen, wie es mir gefällt oder eben nicht gefällt. Und mir gefällt dieser Song gar nicht. Es ist für mich einer der, also ich glaube, der steht an letzter Stelle von allen Songs, die Deutschland jemals zum ESC geschickt hat. Und ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
Und Stefan Raab hat recht und das Ding wird super erfolgreich oder gewinnt sogar. Aber für mich ist der Song leider gar nichts, obwohl ich die beiden unglaublich sympathisch finde und ich sie für eine ganz, ganz tolle Sängerin halte. Und bei den Balladen, die sie gesungen hat, aber der Song ist es für mich leider gar nicht. Ähm, Here's one more German question. Wow. Du hast gesagt, dass du in deinen Songs auch deine eigenen Erlebnisse verarbeitest. Geschieht das eher durch Melodie, Musik oder durch die Texte oder beides? Naja, also ganz, ganz logisch eigentlich muss ich dazu sagen, durch die Texte, weil durch eine Melodie an sich verarbeitet zumindest ich nicht irgendwelche Vorkommnisse. So nach dem Motto, mir ist was Traumatisches passiert, jetzt denke ich mir eine Melodie aus und jetzt geht's mir besser. Sondern das funktioniert eher durch das Formulieren einer Geschichte drumherum oder durch das sich lyrische Auseinandersetzen damit, selbst wenn es vielleicht manchmal total verklausuliert ist und gar nicht klar ist, worum es geht. Aber das hilft mir dann. Das ist dann doch eher die Textebene, auf der das für mich funktioniert. I wants to know, we can't wait to discover your new songs. How did you come to choose a French word to name your new album? Um, It's just, I think I said it earlier, one of the most beautiful known words for black, you know? It also would, we could also use the Spanish or Italian word for it, or Russian or Finnish or whatever. Maybe we can actually make a little list, like we search for all those words in all these other languages and say like, okay, if we would have chosen a Swedish word or a Danish word or Portuguese or Afrikaans, whatever, then the album title would be this. It would be actually kind of funny. We can do this as part of the social media marketing, I think. What will be the set list for Mexico? I'm not telling you. You have to wait. Come to the concert. You will see. I know you want to prepare yourself to sing along. Just prepare for all the songs we have online, which are like 350 or so. Then you're good to go. Ähm, Elendil will nochmal wissen, ihr spielt nun schon zum zweiten Mal in China. Warum ist es leichter, dort eine Tour zu organisieren als in anderen asiatischen Ländern, da ihr abgesehen davon nicht in Asien spielt? Das kann ich dir nicht sagen. Das liegt, glaube ich, einfach am Interesse. So, in China gibt es halt, ich würde nicht sagen, dass es per se leichter ist. Es ist einfach in diesem speziellen Fall leichter, weil wir in China eine Live-Produktionsfirma haben, die an uns glaubt und dort für uns eine Tour organisiert. Und nur so funktioniert das. Ne? Also wir buchen dort nicht selber ein Konzert. Wir rufen nicht an, sagen, Hallo, Club in Shanghai, hier ist Lord of the Lost. Können wir nächsten Dienstag bei euch spielen? Ja, klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss. Das funktioniert nicht. Sondern du brauchst halt vor Ort jemand, der das 100% für dich macht. Und auch jemand, der daran glaubt und auch dann den Promotion-Aufwand leisten kann und auch insofern daran glaubt, dass er sagt, okay, alles klar, ich zahle der Band folgende Gage, die kommt hierher und ich mache auf mein eigenes Risiko, organisiere ich für die Band in China eine Tour. Und das gibt es in anderen asiatischen Ländern für uns bisher nicht. Katja wants to know, sadly, there will be no party at the nightclub in Eurovision, but do you like the song uh, by Abo and Tuna? No, I just said it. I don't like the song at all. In short, I just said it in German. I think she's a great singer on the cover songs that she was singing on in the TV show. I didn't find um, her voice good in the performance of their own song, and I really dislike the song, although I do like female fronted pop music a lot. But the song just does not touch me at all. So sadly, I'm not happy with this song. But it's not on me to be happy with that song. So I wish them all the best of luck and I wish them a lot of fun at Eurovision, but I don't like it. Are you involved in any form of at Eurovision this year? Songwriter, no. Producer, no. For one of the entries, no. Or as an expert or commentator on Eurovision, yes, I am involved in some kind of reaction videos for some Eurovision channels and so on. Again, yes.
How did the collab with the Temptation begin? I just told that. Another German one by Agent Schrulli. Ich hatte noch eine deutsche Frage, nämlich ob die geheimnisvolle Live-CD aus der Box auch noch anderweitig released werden wird. Jein. Also erstmal ist es so, dass alles, was ihr in irgendwelchen Boxen findet, ist erstmal für eine ganze Weile exklusiv für so eine Box. Und dann kommt es später irgendwann mal auf Spotify und Co. Und die geheimnisvolle Live-CD, ich kann das Geheimnis gerne lüften, bald machen wir es auch offiziell, wird die Live-Aufnahme des Gothic Meets Classic 2023 sein. Das ist der Plan. Und es ist aber nicht geplant, sie sofort irgendwo später woanders zu releasen. Vielleicht dann nach 1, 2, 3 Jahren digital auf Spotify und Co. Carly wants to know, hi Chris, this is a question about the songs on your Rockstar radio show. There are differences in the playlists according to the Rock Antenne website and app, and perhaps according to location, as some of the songs seem to be fillers which are not part of your show. My question is, do you choose all the songs played during the hours of the show or only the ones that you actually announced? Yes and no. I always choose 16 songs. 8 of them are being announced. 8 of them are not being announced. And then the radio station is filling all the other spots. And if they fill it with different songs for different outlets, devices, international website, whatever, I don't know. Obviously, they do that. If you say that there's differences, I never checked these playlists later. But obviously, this is something they do for, they will have reasons for that. So I always choose 16 of these songs. Franka, gibt es eine Eigenschaft an Menschen, die dich wahnsinnig macht? Ja, viele. Ich versuche dann immer sehr geduldig zu sein und zu hinterfragen, warum haben diese Menschen die Eigenschaft? Muss ich das jetzt so bewerten? Bin ich nicht eher das Problem, wenn mich diese Eigenschaft wahnsinnig macht? Bei einigen Sachen muss ich dann zu dem Punkt kommen, dass nicht ich das Problem bin, sondern die Menschen. Ich finde zum Beispiel Unhöflichkeit ist auch scheiße. Unpünktlichkeit finde ich unglaublich unhöflich. Unpünktlichkeit, das sorgt dafür, dass jemand mir, selbst wenn es 10 Minuten sind, jemand mir das Wertvollste stiehlt, was ich habe. 10 Minuten meiner Lebenszeit, die er mir nie wieder zurückgeben kann. Ich finde, das ist etwas, grundlose Unpünktlichkeit, das finde ich, ist etwas, was für mich hochgradig inakzeptabel ist. Wenn es einen guten Grund dafür gibt, keine Ahnung, Auto kaputt gegangen, so what. Wenn sowas ist wie, wird doch ein bisschen mehr Verkehr auf der Straße, ja, dann plan halt besser. Ne? Also ich plane alles, was ich mache, alle Wege immer mit 50% Pufferzeit, um genau das zu verhindern, dass ich nicht einem anderen Menschen das Wertvollste stehle, was er hat. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu krass, das so stringent zu machen. Und auch ich komme halt leider dann doch mal zu spät, weil auch bei mir was dazwischen kommen kann. Oder auch ich dann Scheiße geplant habe. Aber das ist etwas, was mich wahnsinnig macht. What kind of message would you like to send with the new album? What like it to remembered by? And there's not one message. I think it's mainly about transporting emotions and to have a chance to travel into the darker parts of your inside world. But there's not one message I'd like to say. How are you able to restore hope for the future in today's world? I think I'm not able to do that. If I can do that here and there, because sometimes someone finds hope in our music, I'm happy, but I am not actively able to restore hope for the future. No. What does this album mean to you personally? What kind of feelings did you have when making it? These are questions. I totally understand the questions, but it's a little like when you ask what kind of feelings did you have when making it, it's a little like asking, how do you build a car? You know, because there's so many things to, and the feelings that I had for the last 1.5 years of creating this record were so diverse. You know what I mean? This cannot really be, I cannot put that in words, but all of that means so much to me. It's, if you create music
and so many songs over such a long time, it's like it's becoming part of yourself. And it's a little like, I don't really want to compare it to having a child because that is another level. But at least in some ways, it comes close to that, you know? Although an album, as soon as it's out, it doesn't poop in diapers for years, and so that's a difference. Do some of the songs originate from singular events in your life that have had profound impact on you? Yes, some. Not all of them, but some. Absolutely. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird das neue Album in gewisser Weise von euren tiefsten Emotionen handeln. Wie fühlt es sich an, etwas so Persönliches mitzuteilen? Ähm, Das Ding ist, du hast ja, wenn du so einen Text schreibst, 100% unter Kontrolle, was du wie preisgibst. Also es ist nicht so, dass ein Song beginnt mit, an folgendem Tag ist mir Folgendes passiert mit folgender Person. Hier ist ein Instagram-Link. Hier könnt ihr euch die Person anschauen. Und dann ist mir was ganz Schlimmes passiert, unter dem ich heute noch leide. Und so ist es ja nicht, sondern man verarbeitet diese Sachen anders und man versucht, ähm, Texte dann auch so zu schreiben, dass auch ihr euch darin widerspiegeln könnt und sie euch Hoffnung geben, euch Freude machen und auch eine traurige Geschichte einen in der Lage ist, entweder auf eine schöne Weise zu berühren und nicht nur frustriert zurückzulassen. Ähm, Das mag manchmal funktionieren, manchmal nicht. Jeder ist da anders und es gibt auch Songs, die sollen frustrieren. Aber es ist so, man hat ja 100% unter Kontrolle, was man preisgibt, ne? Also es ist nicht so, dass man auf einmal dadurch gläsern wird und auf einmal könnt ihr in mich reinschauen und versteht alles, versteht meine gesamte emotionale DNA. So ist es nicht. Deshalb fühlt sich das nicht falsch an, weil man zu jedem Zeitpunkt ja genau weiß, was man kreiert. Okay, I have one sheet left here, and I have two more here, and I have a couple of emails. So I think we'll be in the stream for, let's say, another 20 minutes or so. Maybe Nasa, you can check if you can rate to someone. Mm. And people still seem to be interested because there's still nearly 400 people watching. So there's some English questions. Which of the previous Lord of Lost albums is stylistically closest to Opus Noir by your opinion? Oh, wow, that's a hard question. Not Blood and Glitter. It's pretty far away from that emotionally. And the way of the choice of words and everything, where in Blood and Glitter everything was very urban and very direct. I think it's pretty close to Judas and Thornstar, and I'd say it's kind of in the middle. I wouldn't say it's close to. It's a bit close to Empyrean here and there. It's not close, in my opinion, to From the Flame to the Fire and Die Tomorrow, but it's somehow close to Fierce and Antagony. So if I'd go from closest to farthest away, I'd say when Opus Noir is here, the next two stations would be Thornstar and Judas, then Fierce and Antagony, then Empyrean, and then on an even scale, Die Tomorrow, Blood and Glitter, and From the Flame to the Fire. Yeah. But I might give you a different answer tomorrow. You know, it's a feeling thing. Even if you didn't hear music from it yet, sounds like we already could. Oh yeah, there's a post I did like where I said like, okay, in the question and answer post, I said like, maybe you have questions even if you didn't hear music from it yet. And you say even, quote, even if you didn't hear music from it yet, sounds like we already could. No, it actually maybe you misinterpret one of the English words, but actually it doesn't mean that you already could, except for Lords of Fire. It means that you couldn't,
but maybe you have questions already. Thornstar Arts fragt, wenn ich es richtig verstanden habe, wird das neue Album. Achso, das hatten wir schon. Maya De Angelo fragt, wann erfahren wir denn den ersten Act fürs LORDFEST 25? In den nächsten Wochen, glaube ich. Nasa says you have 20 more in English. Okay, shoot. Let's try. But I will finish this first. Hello. If you were to meet Lady Gaga in person, what would you say to her and ask her? I think the first thing I'd say would be hello, and the first thing I'd ask would be how are you? And I know this is not what you want to know. I think I would thank her for being an inspiration, and I would ask her to write a song with me, or maybe even sing it together with me. What is it like to make music with artists that you were aware of and like their music growing up? That's amazing. You know, there are so many times where I had to pinch myself and where I couldn't really believe what I was doing. You know, it's those moments when I sit somewhere and I don't know, my phone beeps and I get a WhatsApp of Steve Harris, or you know, moments like that. That's still crazy. And then being able to work with them, to tour with them, to write songs with these kind of people, to create, that's amazing. And every day I'm thankful. Every day I'm thankful for that. Okay, I'm done with the stuff on the iPad. Let me check this. Will there be some horror? No, later. I said I do emails first. Okay, we had emails here. Let's go from this one. Okay, that's a weird format. Sometimes emails are so weirdly formatted. Hi, Chris. I have a question that concerns me personally. I hope you're willing to answer me. I would like to know what you think about your fans who get a tattoo of you, such as your autograph. I think the beautiful thing about tattoos is that you can do whatever you want, and it's your free choice, and you should do whatever makes you happy. And I can just tell you, if we just talked about Lady Gaga, if I'd meet her and if I had a Sharpie with me and say like, could you please write your name here? Here's some space. I would easily tattoo it as a memory, and because I adore her. So I think there's nothing wrong about that. But in the end, you know, it's something you guys need to be comfortable with, even if it's a band logo or my my autograph or my face, whatever, you know? So you guys need to be comfortable with that, and I would never judge that. Of course, sometimes there are some fan tattoos which I saw, and I wouldn't, which I maybe didn't like them stylistically because wasn't my kind of thing, or maybe the positioning or the choice of art itself wouldn't meet my taste, but that doesn't give me the right to judge it, you know, because we all have different taste, and that's the most beautiful thing, one of the most beautiful things on this earth. Our different tastes is what makes life interesting every day. Otherwise, I wouldn't even sit here and answer your questions. Because if we wouldn't have different tastes and different knowledge and different points of views and positions, there would be no reason to ask someone anything. Nickname Official wants to know. Here's the email again. Hi, here are two questions. First, you already told about some fanboy moments in your life. One moment which made you seemingly happy was meeting John 5 at Mara Luna, getting your Faust guitar signed. What happened to the signature when you... yeah, I painted the guitar. I have it here. Actually, I met John 5 twice, and he signed two of my guitars.
It's actually very easy. I can show you. Um, this guitar was turned from white into black, but this thing in the back, which now looks like a sticker, it's just the original color with John 5 autograph. It's still there. Actually, I must say, John 5, one of the nicest guys I ever met in music business. He's amazing. And of course, an amazing and inspirational guitar player. Second question. The new Opus Noir albums include 33 songs. You always say you like team playing and composition. Would you please tell us who was involved except you, or did you do these zillions of songs alone? How long does it take? Well, maybe you want to wait for the booklet to see things in detail, but it's actually, to sum it up, it's the usual people. It's people from the band, mainly Pi and Benji. In one, Garrett was involved. Klaas and Nick were not involved in songwriting, but they barely are. And then it's the usual. I like to work with Anthony, my friend from England, for lyrics. I like to work with Joy Frost, with my studio and live crew people, Eike Frese and Bengt Jeschke. I like to work with Jani Peuhu from Finland. I like to work with Rupert Keplinger from Eisbrecher. I like to work with, is this it? I think that's basically like, it's, who was there? Damn it. I think I forget someone really important. However, but it's like if you look at the songwriting credits on the last three albums, it's basically the same team, you know? Of course, with some exceptions here and there. But I also wrote some of the songs just all by myself, and then maybe had Anthony look at the lyrics in the end, and we changed a couple of words here and there because as a native English speaker, you have some better ideas. Yeah. Okay, Julia wants to know, some weeks ago I read the novel The Gadfly by E.L. Voynich. This novel impressed me so much. There are themes of fathers and children, religion, choice, betrayal. My first thought after reading The Gadfly was, I definitely want to hear it on the stage, but I'm not a good musician, so I just played with AI a bit. Then she sent some audio tracks. Okay, where are the questions? Sorry for rushing through this, but I want to answer questions. That's why I'm here. Have you ever thought about writing a rock opera? Not really. Something I somehow find interesting, but I never really considered it. Otherwise, I think I would have done it already, but maybe who knows in the future. Would you like to bring up the themes that are touched up upon in the novel The Gadfly? I think I would have to read it, but it doesn't. I don't like to read novels. I just don't do it. If I read books, it's just science and philosophy. Um, or maybe both of them, to write a rock opera concept album based on the novel The Gadfly. No, I don't think that's going to happen. Because, as I said, I don't really read novels. Okay, Betty wants to know, oh, that's German. Hi, Betty. Da du in Interviews immer betonst, dass du keine Kritiken zu deinen Werken liest, guckst, hörst, würde mich interessieren, ob das auch für Familie und Freunde gilt. Hm, oder stehst du darüber? Genau, das ist jetzt die Frage, ob bestimmte Leute aus Familie, Freunden irgendwie, ob ich auf die höre oder so. Sagen wir so, ich muss Familie und Freunde nicht fragen unbedingt, da kommen direkt eine Information. Aber zum Beispiel ist es so, dass man von Freunden und gerade Familie teilweise Sachen genauso wenig ernst nehmen sollte wie irgendwelche Kritiken, nur ganz anders. Zum Beispiel Mama, ja, die Mutter. Wie häufig kommt es vor, dass die Mutter sagt, Mensch, Christian, das war jetzt aber echt schlecht. Das fand ich echt nicht gut. Das ist etwas, was zumindest in meiner Welt, so wie meine Mutter drauf ist, nicht passiert. Wahrscheinlich würde sie sogar, wenn ihr was nicht gefällt, mich loben, weil sie das nun mal so macht, weil sie mich supporten möchte.
Deshalb muss man auch da ganz ernsthaft sagen, okay, was ist die Meinung der Mutter wert? Und das meine ich nicht disrespektvoll meiner Mutter gegenüber, es ist einfach ganz realistisch, weil ich einfach weiß, dass sie immer mir gerne was Gutes sagen würde. Ähm, Bei Familie ist es so, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber es wird zu Hause über Lord of the Lost eigentlich nie gesprochen. Dort hängt auch kein Bild von mir, kein Plattencover, dort steht kein Award oder dort ist keine Platte, kein Aufkleber. Das Einzige, was ich habe, ist irgendwie Merch, was im Schrank liegt, aber es ist nicht wirklich Thema. Manchmal ist es so, dass ich dann gerade mit meinem Sohn oder so, dann ist er manchmal interessiert, sagt, an was für ein Thema arbeitet er gerade, dann diskutieren wir darüber. Aber ich komme nicht nach Hause und sage, guck mal, was ich heute im Studio gemacht habe. Ähm, Das läuft dann mal nebenbei, wenn man im Auto fährt, auf dem Weg in irgendeinen Urlaub oder so und ich muss irgendwie noch mal ein paar Sachen durchhören, weil ich irgendwie Feedback geben muss oder so an die Jungs aus dem Studio oder so. Aber ich, ich zeige das nicht. Ich komme auch nicht nach Hause und sage, das neue Musikvideo ist fertig, komm, wir setzen uns mal hin und gucken das. Das mache ich einfach nicht. Das passiert nicht. Es sei denn, es kommt die Frage, ey, habt ihr nicht ein neues Musikvideo? Wollen wir mal gucken? Oder ich höre dann sowas wie, ach, ich habe übrigens das Musikvideo gesehen, was ihr vor 3 Wochen rausgebracht habt. Ist ja ganz geil. Ähm, aber da hole ich mir eigentlich keine Kritik, weil es für mich einfach gar nicht wichtig ist, weil zu Hause bin ich halt Papa. So, weißt du? Bin ich völlig losgelöst von dem, was ich als Lord of Lost Sänger mache. Und es gibt aber ein paar Leute, deren Meinung mir wirklich wichtig ist, weil ich auch weiß, dass es da nicht darum geht, mir geschmacklich was zu sagen, sondern es geht darum, zu versuchen, Dinge wirklich konstruktiv und professionell einzuschätzen und mir ein Feedback zu geben. Und einer der wichtigsten, wo mir Kritik am wichtigsten ist zum Beispiel Eike Frese, mein Studiopartner und Freund, den ich inzwischen wann haben wir angefangen zu studieren? Wir haben 2002 angefangen zu studieren, Tontechnik und kannten uns vorher schon. Den kenne ich seit 25 Jahren. Und Benjamin Lavrenz zum Beispiel, war mein Produktionspartner und der auch für Lord of Lost ja ganz viel mischt. Das wären zum Beispiel zwei Personen, deren Meinung mir wirklich wichtig ist und wo ich auch mal aktiv was hinschicke und sage, bitte sag mir deine Meinung. Katja möchte gern wissen, moin, ich weiß, du glaubst ja nicht an sowas, aber mal angenommen, du stehst eines Tages vor Petrus und er fragt dich, und Chris, wie war es im Himmel? Bist du bereit für das richtige Leben? Was wäre die schlimmste Vorstellung, wie es auf der Erde wirklich sein könnte? Hä? Ich weiß gerade nicht, ob ich einen Witz nicht verstehe oder, also wenn man vor Petrus steht, ist das nicht der, der einen in den Himmel reinlässt? Warum fragt er, und Chris, wie war es im Himmel? Bist du bereit fürs richtige? Sorry, ich kann mich damit, ich mache jetzt mal weiter, die Zeit rennt weg. Verstehe ich nicht die Frage. Betty, nochmal, ich habe Lord of Lost erst kürzlich entdeckt, daher meine Frage sicher schon tausende Male gefragt. Was hat es mit dem Erpel in Sex und Legs Video auf sich? Nee, es ist kein Rubber Ducky Fetisch. Ein Freund von mir damals hatte so ein musikalisches Projekt, das nannte er Daktaris, also Daktaris, wie die Ente. Und die hatten diese beiden komischen Masken auf und die fanden das lustig, zu der Zeit irgendwie dann im Video mitzuspielen. Mm, Die hatten eigentlich geplant, danach mit dem Projekt irgendwie groß durchzustarten. Das war so House Music, irgendwie Elektro. Es war irgendwie nichts draus geworden, also blieb der größte Auftritt, den die jemals hatten, dann irgendwie der lustige Gastauftritt im Sex und Legs Video. Also, es war einfach nur ein Freundschaftsdienst nach dem Motto, ey, ist es nicht lustig, wenn wir uns als Enten in dem Video installieren? Letzte E-Mail-Frage. Hallo Chris, wie seid ihr auf den Albumtitel gekommen? Wer hat die Idee mit dem Schlüssel? Hab schon beantwortet. Habt ihr für alle 3 Alben schon alle Videos gedreht? Nein. 3, 4 Videos fehlen noch irgendwie und 2 Anime-Videos werden gemacht. Wird es nächstes Jahr zum Album noch eine eigene Tour ohne Feuerschwanz geben? Ja. Aber soweit ich weiß, nicht in Deutschland, nur Europa. Oder vielleicht 1, 2 deutsche Städte oder so. Würdest du bei Let's Dance mitmachen, wenn sie dich anfragen würden? Nee, ich kann überhaupt nicht tanzen, also gar nicht. Ich finde, man muss für Let's Dance mindestens so ein bisschen was können. Das wäre mir einfach nicht angenehm, da hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Nope. Okay, NASA. And here, NASA chose 5 more questions, so we have 5 more to go. And then NASA, are we gonna rate to someone? I can hear you. Can you tell me? Ah, Alea. Okay, cool. Does he know? No, he does not know, right? Okay.
if we rate then in like 5 minutes to Alea, the singer of Saltatio Mortis, maybe everybody should say hello. Oh yeah, please everybody say Moin. Also, an alle Deutschen, bitte Moin. Ja, Moin, Ausrufezeichen M-O-I-N. Everybody outside from Germany, don't say hello to Alea, say Moin. That's M-O-I-N. M-O-I-N. That's Northern German for hello. Okay, so if you go there to Alea, everybody say Moin. Ah, that's funny. What is Alea doing, Nasa? Is he streaming? Is he gaming or answering questions? Oh, playing games. Okay, cool. Okay, 5 more questions. Little Wind Stars wants to know, is there any part of Opus Noir that you did that was new challenge that you did? You know, the use of commas in English, and I'm not blaming you because you're doing it perfectly right, but why are there so few commas in English? They are so, they make so much sense so you can actually know how to read and understand a sentence. English sentence, you have to read them 10 times to understand the meaning. Okay, is there any part of Opus Noir that you did that was new, challenging to you? Mm, no, everything was just great, really. Lady of the Lost wants to know, will there be some horror nuances in Opus Noir? Yes. Although I hate horror films, there's some, especially in Opus Noir Volume 1, some of the chord changes and the choice of instruments, having a weird harpsichord with a celesta mixed with cello and heavy guitars and all that stuff. It's like there are some, not all of the songs, but some of the songs really have like some horror aspects to it. Because I love horror film soundtracks, but just don't like horror movies, you know. What should we expect from the next music videos? The next music videos is a variety of many things. I so I cannot tell you what to expect because it's not like all of them just go in one direction. I can just tell you what not to expect, and you should not expect blood and glitter because we are done with the gold and red now. So we are trying a kind of different feeling. And besides VD Pictures, who did the major part of the videos. We also worked with others, also with new directors. Some things will be very different and will actually look very different. And the first video, which will come in like 1 week for the song My Sanctuary, I'm getting the first rough cut tomorrow. So I haven't actually seen it. We need to finish it till Sunday, so it can come out next week. So for this video, I don't even know what to expect. Um, Crust Crustasheen I don't know, wants to know, hi Chris, I love how regularly Lord of the Lost releases content from fun covers to awesome albums. How do you guys keep coming up with such fresh ideas? I don't know. It's asking like, how do you come up with ideas? I think no one comes up with ideas. Ideas come up to you. You have the idea, I want ice cream, but you didn't come up with the idea. The idea came to you. So we can control it. I don't know. I cannot answer the question. I'm just happy that we have these ideas. And actually, the list of ideas is longer than what I can do in my life. I have a list of, I think, 350 just song titles, which I find fascinating. And every title could be formed into a story and into a concept and or into a music video idea or whatever. And I don't think that I will live long enough to release 300 more new songs with Lord of Lost. So it's like, and you know, the list is growing faster than the music we put out. So maybe we will run out of ideas, but I think first of all, before we run out of ideas, we will run out of life or out of time or just out of feeling the need to go on stage and
keep doing music, but I think we're not gonna run out of ideas. Little Twin Stars wants to know, we saw first hints of Opus Noir on social media on the night of the Chefsache ESC 2025. That was the German Eurovision show. Before we realized this was the first hint of Opus Noir, many of us speculated that it had something to do with the song contest. Was there any intention of this happening at the same night, or was it just coincidental? The only reason we didn't start teasing before, we actually wanted to do it before, like 3-4 days before. The only reason we didn't do it earlier was because we wanted to support our friends from FYRE, who took part in the German pre-selection for Eurovision. So we had to postpone the start of the teasing, doing the profiles with the black picture with the night sky with the stars. So we postponed it for them, and as soon as the show was over, we started the teasing. So that's the only coincidence, but there was no plan like, okay, FYRE, they didn't make it to the International Eurovision Song Contest, so let's put a black picture with a starry night sky. Not at all. And I was actually astonished that so many people thought like we were wearing black and mourning that FYRE didn't make it to the contest. So that would be, with all the love for our friends from FYRE, this would be a little too much, you know, like posting a nearly black picture just because they didn't make it to Eurovision. That would be a little silly, I think. So I realized how many people thought that was linked, and some people even getting angry, like, really? We're like, oh man, this is not remotely what we were aiming for. But we said for these couple of days, we're not going to comment on anything. So we just let it go. And then one day later, kind of, it solved itself and it became clear it's not about FYRE. Lady of the Lost, last question. How much do you feel you have changed from the beginning of your artistic career until today? 5. No, to answer the question, you know, the question goes on. In what ways do you feel you have changed, matured most as an artist and as a human being? I think in all ways. You know, it's like it's not. I don't know how to answer this question because there's no parameter for it. You know, I started making music as an artist, as some sort of career with my first bands like more than 20 years ago, and everything changed 100 times within these 25 years, you know. So and at the same time, it's still me. It's always been me. I think maybe the thing that changed most is my the way I'm striving for authenticity. When I started doing that, I still wasn't sure who I was as a person and as an artist. So I tried more to be like others and try to find myself in trying to be someone else. And the more I did that, and especially like through the last 10 years, I think 10 years ago, there was a point where I really started to feel comfortable with myself. And I thought authenticity is the most sexy you can actually give to people because it's just the pure you. And if you never do something, if you never lie to yourself, you will never be ashamed of the things you've done. So, but it took me a while to get there, to feel comfortable with me, my singing as a person, the way I talk on stage, the way I act when I sing, the way, and for, you know, the last years when you see me on stage doing all the things in the music videos, all of these things that look like acting, overacting, whatever is a stage persona, that's just all of that, just me, just the way I feel. And I can just sit here and be 100% me and talk just the way I am. And you guys still find it kind of interesting. And I'm so thankful for that. So I think that has changed. But I cannot tell you how much because there's not a parameter. But that was a beautiful question for the end, I think. So
Let's go to Alea. Everybody write Moin. M-O-I-N. Also Leute, wir gehen zu Alea in den Stream. Alle Moin schreiben. Ich danke euch vielmals, NASA. We are out in 5, 4, 3, 2, 1. Goodbye.